అందం, తెలివి, ఆలోచన ఈ మూడు సమపాళ్లలో ఉన్న అమ్మాయి. So yeah, I was always very tomboy. మీరు కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు, స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు ఏదో పిక్నిక్ వెళ్ళినప్పుడు ఎవరినో కొట్టారంట, ఒక అబ్బాయి మిమ్మల్ని. There was this guy who was taking random గా పిక్చర్స్ తీసుకుంటున్నారు. సో నాకు తెలియదు, నోటీస్ చేయలేదు. ఏంటిది చెప్పి నేను స్లాప్ చేశాను. He took the phone and he ran. డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చూసి ఈ అమ్మాయికి చాలా బ్రహ్మాండమైన భవిష్యత్తు ఉంది ఇండస్ట్రీలో అని అలా ఎలా డిసైడ్ చేశారు వాళ్ళు? జనరల్గా పెళ్ళిళ్ళకి చూస్తారు జాతకాలు. సో వాళ్ళు సిడి పంపించారు. ఎవరు చెప్పారు ఇది మీకు? 10th October ఫలానా సంవత్సరంలో పుట్టిన అమ్మాయి లో పుట్టినప్పుడు. సో వాట్ ఎవర్ దే న్యూ, లైక్ దే ఆస్క్డ్. ఇప్పుడు కూడా గూగుల్లో సెల్ఫీ ఎందుకు ఇవ్వరు మీరు ఎవరికి? ఐ ఫీల్ దెర్ ఇస్. మీరు ఎప్పుడైనా ఒక ఎక్సైటింగ్ ఫ్యాన్ మూమెంట్ ఏమైనా చూసారా? ఐ ఫీల్ సో హ్యాపీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు కాబట్టి మీ గురించి నేను ఫోకస్డ్గా అడుగుతాను. ఒక అమ్మాయి ఒక పెద్ద సినిమా సైన్ చేసింది, ఒక పెద్ద బ్యానర్లో యాక్ట్ చేసింది, ఒక పెద్ద నటుడితో ఉంది, ఒక పెద్ద డైరెక్టర్, అది కూడా క్విక్గా వచ్చేసింది అంటే షీ స్కేల్డ్ హైట్స్ బికాస్ తను షీ మస్ట్ హ్యావ్ గాటన్ క్లోజ్ టు అ డైరెక్టర్ లేకపోతే ఒక ప్రొడ్యూసర్. ఉంది కొన్ని ప్లేసెస్లో వీవ్ హర్డ్. సో చెప్పాలి ఏంటో ఆ ఫిల్మ్ పేరు? అంటే వాళ్ళు ట్రై చేయొచ్చు, కానీ మీకు మీ టాలెంట్ మీద నాకు నమ్మకం ఉంటే అట్ ది ఎండ్ ఎవ్రీబడి నీడ్స్ టాలెంట్. కేవలం సోషల్ మీడియాలోనే మాత్రమే మీరు ప్రాబ్లమ్స్ ఇటువంటివి ఫేస్ చేస్తున్నారు. వన్ వెబ్సైట్ రాదర్ ఒకటి న్యూస్ ఛానల్ వెబ్సైట్ హ్యాడ్ రిటన్ దట్ డబుల్ స్టాండర్డ్స్ అంటే లైక్ వెరీ ర్యాండమ్ మెసేజెస్, వెరీ డర్టీ. బట్ ఒకటి రకుల్ ఎప్పుడు అనిపించదా అంటే ఒక వ్యక్తి ఒక నెగిటివ్ ఆలోచనతో ఒకటి పెట్టినప్పుడు, ఇప్పుడు నీ మదర్ గురించి ఇలా చెప్పు, నీ వైఫ్ గురించి చెప్పు, నీ డాటర్ గురించి చెప్పు, ద చేంజ్ షుడ్ బిగిన్ ఐ ఫీల్. బట్ ఒక 10 మాత్రం నాకు బాగా తెలుసు, మీకు చాలా చాలా క్లోజ్. ఓకే 10 మీకు తెలుసు, 10 మీరు చెప్పండి. 10 పేర్లు నేను చెప్తాను, అది కరెక్ట్ కదా చెప్పండి. సరే మీరు చెప్పండి. రకుల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటో తెలీదు. నేను యాక్చువల్గా మొత్తం గూగుల్ సర్చ్ చేశాను, ఉండదు బేబీ నేమ్స్ అన్ని చూశాను. అవునా? అసలు ఆరుతో రకుల్ అన్న పేరే లేదు. అందం, తెలివి, ఆలోచన ఈ మూడు సమపాళ్లలో ఉన్న అమ్మాయి, క్రమశిక్షణకి మారుపేరు. తను తెలుగు సినీ పరిశ్రమలోకి వచ్చి కేవలం 4 ఏళ్లే, కానీ ఈ 4 ఏళ్లలోనే విజయ పథంలోకి దూసుకెళ్ళిపోయింది. కష్టపడటం అన్నది తన తత్వం. ప్రతిభ ఒక్కటి మాత్రమే కాదు, కష్టం కూడా ఉంది. అయితే ఇవన్నీ నాణ్యానికి ఒకవైపు మాత్రమే ఉన్నాయి, మరోవైపే ఉన్నాయి తెలుసా? స్త్రీతత్వం, స్త్రీవాదం, అలాగే మహిళలకు సంబంధించిన ఎన్నో అంశాలని తన గళం ద్వారా, అలాగే తన సోషల్ మీడియా ట్విట్టర్ల ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు స్పందిస్తూనే ఉంటుంది. సామాజిక స్పృహ ఎంతగానో ఉన్న దిస్ స్పెషల్ గెస్ట్ ఈజ్ మై వెరీ స్పెషల్ షోలో నా స్పెషల్ గెస్ట్. ఆవిడే రకుల్ ప్రీత్ సింగ్. హాయ్ రకుల్. హాయ్. మెనీ పీపుల్ నో యూ. అంటే చాలామందికి ఏంటంటే రకుల్ ప్రీత్ ఒక ఫిల్మ్ యాక్ట్రెస్, సినిమాల్లో నటిస్తుంది, గ్లామర్ రోల్స్ ప్లే చేస్తుంది, అందంగా ఉంటుంది, ఇవన్నీ తెలుసు. బట్ నాకు రకుల్ ప్రీత్ 4 ఏళ్ల నుంచి నాకు వేరేలాగా తెలుసు. వెంకటాద్రి ఎక్స్ప్రెస్ రిలీజ్ అయినప్పటి నుంచి నేను చూస్తున్నాను. ఐ నోన్ యూ ఫర్ దిస్ 4 years. ఈ 4 ఏళ్లలో రకుల్ ప్రీత్ అనే అమ్మాయి కేవలం ఒక యాక్ట్రెస్ మాత్రమే కాదు, వెరీ ఎంపవర్డ్ ఉమెన్.
అన్న ఒక కోణంలో నేను చాలా సందర్భాల్లో చూశాను. అండ్ ఐ వాజ్ నాట్ రాంగ్. ఈ మధ్య మీరు iDream కోసం ఒక వీడియో కూడా చేశారు, విమెన్స్ డే రోజు. సో దట్ స్పీక్స్ వాల్యూమ్స్. వెల్ నేను అంత ఆలోచించట్లేదు లైక్ ద వే యూఆర్ సేయింగ్. నాకు ఎప్పుడైనా ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ జస్ట్ దట్ వీడియో. వెన్ ఎవర్ ఐ ఫెల్ట్ స్ట్రాంగ్లీ ఏమైనా సిచ్యువేషన్ ఉంటే, వెదర్ ఇట్ వాజ్ ఫ్లడ్స్ ఆల్సో ఫర్ దట్ మ్యాటర్, ఎప్పుడైనా I've always thought that we're at a place where we can reach out to a lot of people. So at least the people who are following us on Twitter, ledante Facebook lo, social media lo, we have we can voice our opinion. So why not? If we don't do it, then who does it? And I don't think that much. So I just speak my heart. అంటే మీరు అంత ఆలోచించకపోవచ్చు, అది వేరే విషయం. అంటే దీనివల్ల అంటే నేను ఎందుకు ఇంత టైం పెడుతున్నాను, ఇంత ఎఫర్ట్ ఎందుకు పెడుతున్నాను, లేకపోతే ఇంత బిజీ టైంలో ఎట్లా చేయగలుగుతున్నాను అనే ఆలోచన కూడా మీకు రాకపోవచ్చు. బట్ స్టిల్ ఒక విషయం మీద స్పందించాలి అని మీకు అసలు ఎట్లా అనిపిస్తుంది? మార్నింగ్ 6 to night 12 యువర్ క్లాక్ ఇస్ టికింగ్, యూర్ లైక్ కంప్లీట్లీ బిజీ. ఈ బిజీ వరల్డ్లో అసలు ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుంది, సమాజంలో ఏమవుతుంది, ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి అవుతున్నాయి, వీటి గురించి మీరు ఎలా తెలుసుకుంటారు, ఎలా స్పందిస్తుంటారు? అంటే మేము ఈ సమాజంలో ఉన్నాను, లైక్ వీఆర్ హియర్. అండ్ అది జనరల్ గా ఏం జరుగుతుంది నార్మల్ పర్సన్ తెలియాలి. అండ్ ఇఫ్ ఐ డోంట్ ఫాలో ద న్యూస్ ఆర్ ఇఫ్ ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, మై డాడ్ విల్ టెల్ మీ వాట్స్ అప్ విత్ యువర్ కరెంట్ అఫైర్స్, లైక్ are you not living in this world? And I think it's always very important that you pay back to the society. అంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఉన్నాను, నేను పని చేస్తున్నాను, హైదరాబాద్లో ఏం జరుగుతుంది నాకు తెలియాలి. అండ్ జనరల్గా నాకు ఆడియన్స్ నుంచి ఒకవేళ like I said that being at a level comes with a lot of responsibility. And I feel that whether you are an actor or a non-actor, as a citizen of the country, you have certain duties. Change always begins at home. Change always begins from one person. I come from an army background, so I relate to things చాలా. అంటే నేను చాలా త్వరగా ఎమోషనల్లీ అటాచ్ అయిపోతాను. అంటే ఇండియా ఇది కరెక్ట్, ఇది రాంగ్. సో I am like that level. So wherever little bit chance I think we get, why not? అంతే. కానీ జనరల్గా ఏమైపోతుంటుందంటే ఎప్పుడైనా ఇలాంటి ఒక వెరీ సెన్సిటివ్ లేకపోతే డెలికేట్ ఇష్యూస్ మీద మీరు స్పందిస్తున్నప్పుడు ప్రతి కాయిన్కి 2 sides ఉంటాయి. అంటే ఒక విషయాన్ని మీద మీరు స్పందిస్తున్నప్పుడు వేరే వైపు నుంచి వేరే రకంగా స్పందన వస్తుంటుంది. అంటే అప్పుడు ట్రోల్స్ ఎక్కువైతాయి. అండ్ మీరు పబ్లిక్ ఫిగర్, పబ్లిక్ ఇమేజ్ ఉంది, మీకు ఒక పబ్లిక్ స్పేస్లో ఉన్నారు. ఆ స్పేస్లో ఉన్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఏం ఆలోచిస్తారంటే నాకెందుకులే, నేనేం చేయాలి, నాకేం చేయాలని ఇష్టం ఉంది, నేను అది చేస్తాను. వాళ్ళకి ప్రాబ్లం ఉంటే వాళ్ళ ప్రాబ్లం, అది నేను ఎప్పుడు తట్టుకోలేను. బికాస్ యూ కాంట్ లివ్ యువర్ లైఫ్ ఆన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వాట్ దోస్ పీపుల్, దే హ్యావ్ నో వర్క్ దట్ దే ఆర్ ట్రోలింగ్. నేను అలా ఆలోచిస్తాను. అంటే ట్విట్టర్లో సపోజ్ ఇఫ్ యూ మేక్ అ కామెంట్, దెర్ బి సో మెనీ పీపుల్ హుడ్ బి ఫార్ ఇట్, దెర్ బి సమ్ హూ విల్, అంటే మొత్తం మెసేజ్ నుంచి వాళ్ళకి ఏం అర్థం అవుతుంది కూడా, ఇట్స్ షాకింగ్, ఇట్స్ సర్ప్రైజింగ్ అట్ టైమ్స్. అంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టుక్ ద నేమ్ ఆఫ్ దట్ ద వీడియో దట్ వి షాట్. అది పెట్టిన తర్వాత it got an amazing response from actors, from so many people called me, and I'm sure you also got a great response. And కొన్ని మంది on Twitter, one website rather, ఒకటి news channel website had written that double standards, అంటే Rakul's double standards. Now double standards lo I checked, they said what is the double standards that they're saying. So they said that if you are so concerned, why don't you play more meaty roles, and why don't you not do glamorous roles? Ippudu mottam video nunchi nik ardham ide ayindi, ante what I wear is my problem, not your problem. What I choose to wear, what is your problem with that? That was the biggest message, but valki ardham kaadu. And glamorous, they think, why can't you look at it like you watch a movie? Why do you have to associate? Why don't you register the films where I am not doing glamorous roles? Sir, I know like a glamour. There was no glamour. I'm crying through the film. Karantiga lo ekada, kick lo ekada. It's not there. So I think people just will talk. You can't be bothered. Like I cut myself off. అయినా రకుల్ ఆ వీడియోలో సారాంశమే అది కదా, నా లైఫ్, నా ఇష్టం, నా చాయిస్, నేను ఎలా ఉండాలో అలా ఉంటాను. అర్థం కాదు వాళ్ళకి. సో ఏం చేయాలి? I think it's like I say పాపం. I just feel like బట్ జనరల్గా కూడా యాజ్ అ ఫిల్మ్ యాక్ట్రెస్ మెయిన్ ఒక హీరోయిన్ అనగానే ఫోకస్ ఎంత ఉంటుందో, ఎప్పుడు ఛాన్స్ దొరుకుతుందా వీళ్ళ గురించి మాట్లాడదాము, ఏదో ఒకటి పెట్టేద్దాం, ఏదో ఒకటి రాసేద్దాం అని వాళ్ళు అనుకుంటారు. ద ట్రోలర్స్ హూ ఆర్ ట్రోల్.
వాళ్ళకి ప్రతి ఒక్కటి, చాలా మందికి ప్రతి ఒక్కటి తప్పుగా అనిపిస్తుంది, ప్రతి ఒక్కటి ఒక నెగటివ్ సెన్స్లోనే చూస్తారు. ఈ వరల్డ్లో అన్నీ ఉంటాయి, పాజిటివ్ పీపుల్ ఉంటాయి, నెగటివ్ ఉంటాయి. ఐ నెవర్ లుక్ ఎట్ ద నెగటివ్. ఐ డోంట్ ఈవెన్ స్కాన్ దెమ్. ఐ థింక్ నా స్కానర్ నుండి, నా ఐ స్కానర్లో దట్స్ పాస్ట్. Like I will only be friends with people who I connect with. I just see the positive because I feel that where there is good there is bad. Na good to relate avali, bad to relate avali. Na time waste cheyali, bad to relate ayi malli alochinchi idi cheyala odda. No, I have better and bigger things to do. And these are very minor things in life. బట్ ఒకటి రకుల్, ఎప్పుడు అనిపించదా అంటే ఒక వ్యక్తి ఒక నెగిటివ్ ఆలోచనతో ఒకటి పెట్టినప్పుడు లెట్ మీ గివ్ అన్ ఆన్సర్ ఆర్ యూనో లెట్ మీ గెట్ బ్యాక్ అని ఎప్పుడైనా అనిపిస్తుంది? అది నాకు ఎప్పుడెప్పుడు అనిపిస్తుంది. ఐ విల్ జస్ట్ టెల్ హిమ్ అండ్ దెన్ అబ్బా, లైక్ ఐ కాంట్ ఫైట్ ఆన్ సోషల్ మీడియా. దెన్ ఐ ఫీల్ ఐ షుడ్ హ్యావ్ అ సీక్రెట్ అకౌంట్. వాళ్ళ సీక్రెట్ అకౌంట్ నుంచి ఒక పెద్ద మెసేజ్, యూ ఇడియట్, దిస్ ఇస్ వాట్ యూ అండర్స్టూడ్, లైక్ దిస్ ఇస్ ద పాయింట్. లైక్ చాలా సార్ దెర్ ఆర్ సమ్ పీపుల్ యు నో, like on Twitter for example, or this thing, very sleazy people are also there. We don't read all the messages, but whatever you read, at times you'll come across, I'm sure you know, like very random messages, very dirty messages. Appudu I feel like taking a snapshot and like, you know, tagging it, like bringing it public and telling Twitter to find who these people are and then bring their mothers and daughters in front and say, okay, now talk the same about them. I'm saying if I had the power to do that, I would love to do that, because if one person does that, they will stop talking like that. They will take like zoom in pictures of songs, or even if forget wearing short or big long clothes, like anywhere if a woman is wearing sari, enta elegant undi sari lo kuda vallaki waist kanipistundi, teeskoni photo malli Twitter lo pedtaru. Oh, this is so, like I don't even want to say the words that they use, but I'm saying there was a way to catch who these people are, and the kind of person I would bring them, put their family in front. Na ippudu nee mother gurinchi ila cheppu, nee wife gurinchi cheppu, nee daughter gurinchi cheppu. The change should begin. I feel, yeah, see, I become so agitated. బట్ రకుల్, ఆ యాజిటేషన్ మంచిదే, ఎందుకంటే మీరే కాదు, విమెన్స్ డే సందర్భంగా చాలా మంది రియాక్ట్ అయ్యారు. రాశి ఖన్నా వీడియో చేశారు, ఓకే, తాప్సీ చేసింది, కల్కి చేశారు. బ్యూటిఫుల్ వీడియోస్ హ్యావ్ కమ్ అప్. అండ్ ఇంతకు ముందు లాస్ట్ ఇయర్ వరకు కూడా విమెన్స్ డే అంటే వీడియోస్ ఎట్లుండేవంటే ఒక ఎంపతి, ఒక సింపతి, ప్లీజ్ మమ్మల్ని కొంచెం ఈక్వల్గా చూడండి ప్లీజ్, ఒక ప్లీడింగ్ లాగా ఉండేవి. బట్ దిస్ ఇయర్ ఇట్ ఇస్ లైక్ కమ్ ఆన్ అండ్ this year it is like man's day unda ledhu kada. Then why not, why women's day? Like then you say there's gender equality unte no need to celebrate, no, celebrate every day. So in Kalki's video especially towards the end ఒక పాయింట్ చెప్పారు ఏంటంటే, మనల్ని ఎప్పుడైనా ఇలాంటి ట్రోల్స్ ఇలాంటివి మనం ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు, మనం చూస్తున్నప్పుడు మనం వెంటనే ఫైల్ అ కంప్లైంట్. సైబర్ క్రైమ్ ఇస్ దేర్ విచ్ ఇస్ యాక్టివ్, మనం చెయ్యాలి అని ఒక మెసేజ్ పంపించారు. అంటే ఇన్ దాట్ వీడియో టువర్డ్స్ ది ఎండ్ ఎప్పుడు మీకు, అంటే మీరు ఇందాక అన్నారు ఇట్లా ఫోటోగ్రాఫ్స్ తీసి స్నాప్ షాట్స్ తీసి పంపించాలి అని, యూ నెవర్ థాట్ లైక్ దట్? ఎప్పుడు మీకు ఐడియా లేదా సైబర్ క్రైమ్? Not cyber crime, but I lot of times you know, you can complain, like when you on Twitter or anything, report and all, you can report. I do that. You do that? Yeah, I send report. Like if something is really disturbing, I send report. Now see, like again, with so much happening around, how many people can you stop? And cybercrime report chesi, malli follow up chesi, so there has to be a way where they're brought in public. Yeah. One handle you'll stop, they'll make another one. So that person's identity should be brought in public. That's when it'll stop. కానీ ఎప్పుడైతే మీరు పబ్లిక్ స్పేస్లోకి వచ్చారో, కేవలం సోషల్ మీడియాలోనే మాత్రమే మీరు ప్రాబ్లమ్స్ ఇటువంటి ఫేస్ చేస్తున్నారా, లేకపోతే బయట సొసైటీలో ఎట్లా ఉంది? మీరు డే టు డే లైఫ్లో ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేస్తున్నారు, సెట్స్కి వెళ్తారు, రోడ్ మీద ఉంటారు, ఆన్ ద వే, లేకపోతే ఇన్ యువర్ సెట్స్ వైల్ షూటింగ్, అమంగ్ యువర్ కలీగ్స్, లేకపోతే బయట షాపింగ్ మాల్స్ ఇనాగ్రేషన్స్కి వెళ్తుంటారు, రకరకాలు, అంటే సో మెనీ ప్లేసెస్ యూ గో. పబ్లిక్ స్పేస్లో ఎప్పుడైనా మీకు ఇలాంటి అంటే హ్యూమిలియేషన్స్ లేకపోతే ఏదో అనడాలు, తిట్టడాలు? ఇండస్ట్రీ నుంచి నాకు చాలా రెస్పెక్ట్ వచ్చింది. ఎవ్రీబడి హూ హ్యావ్ వర్క్డ్ విత్ టిల్ నౌ, ఆబ్వియస్లీ ఎంటర్ చేసిన ముందు యూ హియర్ అ లాట్ ఆఫ్ స్టోరీస్, దిస్ హ్యాపెన్స్, దాట్ హ్యాపెన్స్. టచ్ వుడ్, నాకైతే I have not come across a single sleazy person. I have not come across a single negative person. Maybe I am blessed, and I always feel it's the vibe that you exude. Like if you come across as a strong person, people will mean business. Yeah. If you yourself look weak and sympathy and desperate and oh my god, people will take advantage. At the end of the day, everybody, and I don't blame them. Yeah. You're not strong enough to take your own stand.
You know, so like I said, it takes all kind of people to make this world. You choose your own path. బట్ ఈ కైండ్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్, ఈ థాట్ ప్రాసెస్ మీకు చిన్నప్పటి నుంచే ఉందని విన్నాను. అనుకుంటా నేను ఎలానే బాగున్నాను అనుకుంటా. బికాజ్ ఐ హర్డ్ మీరు కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు, స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు, ఎప్పుడు ఏదో పిక్నిక్ వెళ్ళినప్పుడు ఎవరినో కొట్టారంట, ఒక అబ్బాయి మిమ్మల్ని టార్చర్ పెడితే హ్యారాస్ చేస్తే, నిజమేనా? వాట్ హ్యాపెండ్? నైనితాల్ హాలిడే కోసం వెళ్ళాను, కాలేజ్ ట్రిప్. I was in my first year of college, and you know, they have a mall road, so we were just going up, and there was this guy who was taking random ga pictures తీసుకుంటున్నారు. సో నాకు తెలియదు, నోటీస్ చేయలేదు. అక్కడ ఫ్లీ మార్కెట్లో మేము we were just trying sweaters, పైన స్పెగటీ వేసుకున్నాను, పైన స్వెటర్స్ ట్రై చేస్తున్నాను. సో ఒక అమ్మాయి మన గ్రూప్ నుంచి వచ్చి రకుల్ అతని ఫొటోస్ తీసుకుంటున్నారు. సో హౌ బ్యాడ్ ఇట్ విల్ లుక్ లైక్, యు నో, వీఆర్ హాఫ్ ట్రైయింగ్ క్లోజ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్, ఈవెన్ దో వీఆర్ వేరింగ్, కానీ ఫొటోస్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు? సో ఐ వాజ్ లైక్, ఓకే, ఛాన్స్, ఐ హ్యావ్ అ ఛాన్స్ టు లైక్, వచ్చింది నా లోపల ఫీలింగ్ వచ్చింది, ఓకే. అండ్ ఐ వాజ్ అ వెరీ టామ్ బాయ్ అట్ దట్ పాయింట్. సో వెళ్ళి ఐ సెడ్, గివ్ మీ యువర్ ఫోన్. హీ సెడ్, ఏం లేదు ఫోన్లో. సెడ్, నేను కాలర్ పట్టుకొని ఐ సెడ్, పోలీస్ని పిలుస్తా, ఇప్పుడే పిలుస్తా, 100 ఫోన్ చేయండి, డయల్ చేయండి. అక్కడ షాప్ కీపర్ వాజ్ దేర్ హోల్డింగ్ ఇస్ దిస్ థింగ్. ఐ స్నాచ్డ్ దిస్ ఫోన్ అండ్ గేవ్ ఇట్ టు మై ఫ్రెండ్, అండ్ దేర్ వర్ అ లాట్ ఆఫ్ పిక్చర్స్. హీ వాజ్ ఫాలోయింగ్ అస్ ఫ్రమ్ దట్ రోడ్, అండ్ ఒక 20-25 పిక్చర్స్ మొత్తం గ్రూప్ది ఉంటుంది ఈజీగా. ఏంటిది చెప్పి నేను స్లాప్ చేశాను. హీ టుక్ ద ఫోన్ అండ్ హీ ర్యాన్. ఐ ర్యాన్ బిహైండ్ హిమ్, టుక్ హిస్ కాలర్ అండ్ ఐ గేవ్ హిమ్ అ స్లాప్. హీ పంచ్డ్ మీ ఇన్ మై స్టమక్ అండ్ హీ ర్యాన్. దెన్ ఐ పిక్డ్ అప్ అ స్టోన్ అండ్ ఐ హిట్ హిమ్. సో ఫర్ మీ ఇట్ వాస్ లైక్, yes, I did the last hit. Like, even if you, like, I was like this person, I'm not going to leave you. I took a stone and I hit him like that. So then I felt so victorious. I said, last నేను కొట్టాను, పర్లేదు, వెళ్ళిపోయారు. లాస్ట్ పంచ్ నీదైతే? లాస్ట్ పంచ్ నాది. ఆ కిక్కే వేరు కదా. So yeah, I was always very tomboyish. Like, ఒకసారి కాలేజ్లో there was some car that was passing by, and a college fest జరుగుతుంది. They threw some beer bottles outside the main gate, and my college surroundings were very clean. We were just standing there, and bottle తీసి ఆ కార్ మీద కొట్టాను. So they stopped. What the hell? I said, can't you see a dustbin there? So అలాంటివి. ఓకే. I used to be like little tomboyish. సో నాట్ ఓన్లీ టామ్ బాయ్స్, చాలా సోషల్ కాన్షియస్నెస్ మీకు సోషల్ దేవన్ నుంచి ఉంది. అది అంటే అదేంటో తెలియకుండా వచ్చేసింది. ఏంటది అంటే, వాట్ ఫ్యామిలీస్ డూ కమ్ ఫ్రమ్ బియర్ బాటిల్ రోడ్లో, దాట్ ఆల్సో ఇన్ సచ్ అ క్లీన్ క్యాంపస్ మీరు త్రో చేస్తున్నారు. సౌత్ క్యాంపస్ ఇస్ వెరీ క్లీన్. సో ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ దట్ ఎంబసీ ఏరియా ఢిల్లీలో. అది ఎంత క్లీన్ ఉంటుంది, ఎవరికి, ఈవెన్ అ బర్డ్ వుడ్ థింక్ ట్వైస్ టు షిట్ దేర్. ఓకే. మీ ఫాదర్ ఆర్మీ అని చెప్పారు. సో ఆ ఆర్మీలో ఉన్న డిసిప్లిన్, లేకపోతే ఆర్మీలో ఇందాక అన్నట్టు పెట్రియాటిజం అంటే మామూలు వాళ్ళకే ఉంటుంది, అక్కడ ఇంకా ఉంటుంది. సో మార్నింగ్ నుంచి నైట్ వరకు మీకు అలాంటి కథలు, అనెక్డోట్స్, స్టోరీస్ చెప్పి అది మైండ్లో బాగా మస్ట్ చూస్తారు, కొన్ని చూసుంటారు. యా. అది చూసి నాట్ ఓన్లీ దట్, మీరు ఒక స్ట్రాంగ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇవాల్వ్ అయ్యే పరిస్థితులు చిన్నప్పటి నుంచే ఉండేవా ఇంట్లో? అంటే ద అంబియన్స్ ఆర్ ద, యా, ఐ థింక్ సో. ఐ థింక్ జనరల్ గానే యూ విల్ సీ దట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆర్మీ కిడ్స్ వై దే డూ వెల్, మీరు జనరల్ గా యాక్ట్రెసెస్ లో చూస్తే దిస్ అనుష్క శర్మ, సుష్మితా సేన్, they're all very strong personalities. More or less 70-80% of them will be very, very strong personalities. ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి మనకి we don't belong to one place. We travel. We have a certain standard. Kani, we can live on border areas where there are mud houses, and we can live in almost villages. We can live in cities. You get great education, great facilities, but you don't have, like, you know, you value money because at the end of the day you're salaried. Anni untai, kani value to. And so it's like a world in itself. Army is a world in itself. You evolve. చిన్నప్పటి నుంచి మీకు పార్టీ కల్చర్ ఉంటుంది కొంచెం. You know, you go, you respect your elders. Good evening. When you say good evening uncle, good evening auntie, they'll tell, okay beta, so what are you studying? A communication చిన్నప్పటి నుంచి ఉంది. Oh, cricket చూసారా? So for army officers it's like a thing, whose kids are more intelligent, who's more current affair, like this. So it's always it's a very urban society, like this thing, growing up, you know, form of upbringing, and you're used to interacting with a lot of people. So I think you just learn the ways of life, and when you stay in border areas and all, you learn staying. Like, naku okavela AC ledu, fan ledante naku problem undadu. Like, I'm not that spoiled person that I need naku help kuda ledante I can manage.
అంటే ఇప్పుడు you need it because of certain reasons. Yes. So I think it just and obviously patriotism is there Yeah. to another level. My dad used to say, you're too much. అయితే ఒక విషయం రకుల్, మీ మదర్ కూడా అంటే జనరల్గా ఏంటంటే చాలా ఫ్యామిలీస్లో ఇప్పుడు మీ ఆర్మీ ఫ్యామిలీ పక్కన పెట్టండి, జనరల్గా చాలా ఫ్యామిలీస్లో ఏంటంటే అమ్మాయి అంటే ఒక రకంగా అబ్బాయిలను ఒక రకంగా కండిషన్ చేసి పెంచుతుంటారు యూజువల్గా. ఇప్పుడు ఒక 4-5 ఏళ్ళుగా కొంచెం సొసైటీలో కాస్త మార్పులు వస్తున్నాయి, కానీ ఎర్లియర్ ఇట్ వాజ్ లైక్ ఉండదు. సో అంతేకాకుండా యువర్ మదర్ మిమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేశారు బ్యూటీ పేజెంట్స్కి వెళ్ళటం. యూజువల్లీ ఇట్స్ లైక్ పిల్లల నుంచి వస్తుంది అది, అటువంటి థాట్స్ ఏంటంటే అమ్మాయిలు నాకు పార్టిసిపేట్ చేయాలనుంది, నాకు ఫ్యాషన్. యా సో See, because like I said, army families lo undadu generally. They're all very open-minded in terms of they're very disciplined, but they know where the word, they're very progressive. Ante discipline is too much, but that doesn't mean that whatever you do is allowed. Modeling you can choose as a career, but you don't cross your line, and that you will also not, because you grow up with a lot of dignity. Army lo, whether they have anything or not, dignity will definitely be there. That pride, that honor, that dignity, the parents will have, the children will have. So I think that's one. So they knew that we'll never cross our lines, and if I want to choose that, or if my mom thought that naku, she noticed that I had a little bit of interest somewhere. Kani nakaithe I always thought I was a tomboy. And then she told me Miss India, and chinnappudu nunchi I was very young I started modeling. Then we couldn't continue because we got posted. So when she told me, I said I have to become thin. Like I was thin only, but for bikini and all you have to be even more thinner. And she said try okasari, and that's it. And I think if it wasn't for my parents, alanti support chala important undi, because I think today I'm stable in my head because I have that support, emotional, at home. ఎప్పుడైనా కావాలంటే ఫోన్ చేయవచ్చు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మై డాడ్ taught me how to ask for money when I started working. Like how do I know? I was right after 12th. అంటే ఎంత అడగాలి, ఏం చేయాలి, మార్కెట్ రేట్ ఏంటి, ఎలా జడ్జ్ చేయాలి, అన్ని ఎవ్రీ డిస్కషన్ వాజ్ డన్ బై మై డాడ్. నేను నేర్చుకున్నాను చాలా, and I think that's why I grew faster when I learned from him. So it's a lot of efforts they put in. బ్యూటీ పేజెంట్స్లో మీరు పార్టిసిపేట్ చేయాలి అని థాట్ వచ్చినప్పుడు ఇందాక మీరు అన్నట్టు అంటే చాలా బోల్డ్గా ఉండాలి ముందు. అంటే మీ బాడీలో ఉన్న అందాన్ని, ఎలిగెన్స్ని దాన్ని మీరు ప్రదర్శించాలి. ప్రదర్శించాల్సి వచ్చినప్పుడు రకరకాల దుస్తులు వేసుకోవాలి. బికినీ ఈజ్ ది లాస్ట్, ద ఫైనల్ రౌండ్ వుడ్ బి దాట్. సో ఇలాంటి దుస్తులు వేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు ఎక్కడ కూడా ఎప్పుడు మీరు ఒక ఇన్హిబిషన్స్ ఫీల్ అవటం, లేకపోతే అప్రిహెన్సివ్గా అవటం, ఇది ఏమైపోతుందో, ఎటు వెళ్ళిపోతుందో, ఎవరేమనుకుంటారో, ఇలాంటి థాట్స్ ఎవరేమనుకుంటున్నా నేను ఎప్పుడు లేదు. మై పేరెంట్స్ మ్యాటర్ ద మోస్ట్. వాళ్ళే నాకు సపోర్ట్ చేశారు. మై డాడ్ వాజ్ టెల్లింగ్ మీ, he was, in fact, when I went for the pageant, and he bright colors choose chesko, నేను రావాలా? I said పర్లేదు, నేను చూసుకుంటా. So okay. I'm saying that for me nothing else has ever mattered. My parents were so supportive that చాలా సార్ extended families ఉంటాయి, మీకు తెలియదు వాళ్ళు ఎవరు అని నాకు, because we never grew in a joint family, I didn't even know them. ఎక్కడో ఎవరు చెప్పారు, ఓ మోడలింగ్ చేస్తుంది, ఇది చేస్తుంది. సో మై డాడ్ గేవ్ ఇట్ టు దెమ్ సేయింగ్ దట్ ఐ డోంట్ ఈవెన్ నో ద నేమ్ ఆఫ్ యువర్ కిడ్స్, సో యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు డిసైడ్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ మై కిడ్స్. సో he they never like had an issue. నాకు only people who matter are them. So అలాంటిది ఏం ఎప్పుడు లేదు. See, like I said, if you've decided, then give it your 100%. Otherwise don't do it. Yes. సో బ్యూటీ పేజెంట్ మీరు పార్టిసిపేట్ చేశారు, ఆల్మోస్ట్ 4-5 అవార్డ్స్ వచ్చాయి మీకు. మోస్ట్ పాపులర్ ఫేస్ అండ్ మోస్ట్ 5 I got beautiful eyes, beautiful smile, fresh face and Miss Talented, and I won Miss India People's Choice. Yes, People's Choice. Yes. But final ది మాత్రం గెలవలేకపోయారు. You couldn't win the crown. I got the third runners up. I went for Miss Tourism. But tell Rakul, అక్కడ దాకా వెళ్ళి, అంటే ఆ ఏజ్ కూడా చాలా చిన్న వయసు మీకు అప్పుడు, 20 ఇయర్స్లో చాలా ఆడపిల్లలకు ఉన్నట్టు మీకు చాలా ఆస్పిరేషన్స్, అంబిషన్స్, కోరికలు, డ్రీమ్స్ ఏవో ఉంటాయి. ఏమీ లేవు. I never set see, I used to always have one thing, and even now whatever I do I have to be happy and I have to do well. అంతే. ఆ వెల్ కి డెఫినేషన్ ఏంటి నేను సెట్ చేయలేదు, ఎందుకంటే ఆ డెఫినేషన్ సెట్ చేస్తే మేబీ యూ కెన్ గో బియాండ్ దాట్. యూ don't know what that definition is, so just keep doing your work. Appude kuda I took it as an experience. You won't believe, I was the only person,
అక్కడ నేను చూసి when my name was not announced, I knew there was an after party దాని తర్వాత. So I said, okay, whatever. You guys won, come, let's go, let's party. Oh, 1 month is over, తినాలి. 1 month నుంచి మేము diet లో ఉన్నాం. అది we were like on very strict diet. We were not even allowed to have the milk that we wanted. So I wanted to just eat that day. So I said, let's go. And అక్కడ అమ్మాయి ఒక contestants చూసి one was banging her head on the table. I was like, what? And one was crying and calling parents. One fainted. I said, either నేను నార్మల్ లేదు లేదంటే వాళ్ళు నార్మల్ లేదు. Like I couldn't believe. So then I was like, out of 20 contestants, who was up for the party? I'm telling you, it was me and the 3 winners. That's all. 4 people who went and partied. Everything happens for a reason, and I feel it's great that I didn't win that day because I started acting. అదేందుకు మరి విన్ అయిన వాళ్ళు కూడా చాలా మంది యాక్ట్ చేశారు కదా, ఐశ్వర్య గారు, అంటే ఐశ్వర్య రాయ్, only then సుష్మిత. tell me who was in 2011. Okay, that way. Or last 10 years after Priyanka Chopra, give me one name. So I feel and maybe I would have delayed the whole process, and another 1 year you get associated in travel cheyali, international pageant elali, idi cheyali, adi cheyali. Maybe that taught me many more things. I always think everything happens for a reason. Enjoy, and that's what golf taught me. Yes, you should come to that point. Golf taught me the way of life. అసలు స్కూల్ కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు కేవలం చదువు కాకుండా గోల్ఫ్, కరాటే, అన్ని హార్మోనియం, అన్ని అసలు ఏంటి ఒకదానికి ఒకటి లింక్ లేకుండా అసలు ఏది పడితే అది నేర్చేసుకోవడమే. నాకు తెలీదు, నా మమ్మీకి అన్ని, నా కిడ్స్కి అన్ని రావాలి అంటే దే షుడ్ నో ఎవ్రీథింగ్. పెద్ద అయిన తర్వాత నోబడీ షుడ్ సే దట్ దే డోంట్ నో దిస్. హార్స్ రైడింగ్, సింగింగ్ క్లాసెస్, డాన్స్ క్లాసెస్, టేబుల్ టెన్నిస్, లాన్ టెన్నిస్, స్విమ్మింగ్, అంటే అన్నిట్లో కోచింగ్. విచ్ ఎవర్ ఏరియా వీఆర్ పోస్టెడ్ ఇన్. ఐజాల్లో ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఏముంది, ఓకే అక్కడ ఏం లేదు, ఫుట్బాల్ ఉంది, సరే నువ్వు ఫుట్బాల్ ఆడుకో. సో ఓకే ఫైన్, దాట్ ఈస్ దన్. క్రికెట్ విత్ కిడ్స్ ఐస్ ప్లే. ఓకే వీఆర్ ఇన్ జలంధర్, ఇక్కడ కొంచెం క్లాసికల్ మ్యూజిక్ ఉంటుంది, అది క్లాసెస్. సో వేర్ ఎవర్ వీ వర్ పోస్టెడ్ అండ్ వాట్ ఎవర్ వాజ్ అవైలబుల్, దే కెప్ట్ అవర్ స్కెడ్యూల్ సో బిజీ. ఆఫ్టర్ స్కూల్ లంచ్ చేసుకున్న తర్వాత 3 o'clock to 7 o'clock 2-3 క్లాసెస్ ఉంటాయి. దాని తర్వాత వచ్చి హోంవర్క్ చేసి హాఫ్ అన్ అవర్ టీవీ చూసుకొని పడుకోండి. And then again morning wake up early. So we were always kept busy, and there was always time management at that point also. So I think that is why even now when I'm busy, I've always been busy, I feel. బట్ మీరు ఎప్పుడు అప్పట్లో కంప్లైంట్ చేసేవాళ్ళు కదా, అంటే ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ ఇంత బిజీ స్కెడ్యూల్స్, నాకు వద్దు, లెట్ మీ రిలాక్స్ ఆర్ లెట్ మీ బి. That was always fun, no? It's sports. We made a lot of friends. We used to go for competitions. I'm saying how much you grow at that age only, and you learn. Like I learned, and I didn't know there was another way also. I was never allowed to play ghar ghar. ఒకసారి నాకు గుర్తుంది, ఏదో ఘర్ ఘర్ కిచెన్ సామాన్ పెట్టి ఏదో దిస్ పర్సన్ ఇస్ హస్బెండ్, దిస్ ఇస్ వైఫ్, దిస్ థింగ్. మై మామ్ స్లాప్డ్ మీ. She said, what is this this guy is playing husband. We were 6 or 7 years old. ఏం తెలుసు అప్పుడు, ఏమీ తెలియదు. And that was not allowed. It was a bad thing. Dark room was a bad thing. Play good things. You want to go learn anything under the sun, we will give it to you. So that was a way of life, you know. And I'm very thankful. Appu నాకు గుర్తుంది, I used to feel, why am I not allowed to play outside or watch movies or this. Today I can tell you, like looking into the camera, that I'm so thankful they did that, because when I look at other people around, nakaithe I never feel the pressure. I never get exhausted. Touch wood. I like it like this. I like being busy. If I had a relaxed childhood, I would have died now. గాడ్. కానీ అయితే మీరు అన్ని నేర్చుకున్న వాటన్నిటిలో ఎందులో మీరు బాగా ఎక్సెల్ అయ్యారు? So they gave us కొంచెం coaching అన్నిట్లో. Whatever is your whatever you enjoy, మీరు choose చేయొచ్చు. And golf, both of us, me and my brother, got really attached, like really addicted to. And I started golf. Aman, my brother was in 4th and నేను 7th లో. And నాకు గుర్తుంది, golf start చేసేటప్పుడు I used to cry going to the golf course. అంటే నాకు టార్చర్ లాగా, అంటే అది ఓల్డ్ పీపుల్ గేమ్, ఎందుకు నాకు గోల్ఫ్, నాకు వేరే గేమ్ ఆడాలి, ఇది అది. And my dad said, don't say no before you learn it. Okay. Learn it, take 3 months, start hitting a ball right, and when you learn the game, if you don't like it, don't play. And he always said, don't say no before you know the thing, you know. So I said okay. And I'm telling you, the moment I learned the game and I started playing it, enta addiction ayindante. I used to go, when I started playing nationals, from my
9th class to 12th, 9th to 12th, that 3 years I used to go every day for golf. Direct school nunchi we used to get off in the bus at the golf course. My mom used to come there with our lunch cheskoni. We used to play from 4 to 6:37, go back and then do our rest of the నేషనల్స్ కూడా మీరు ఆడారంటారా? high school లో nationals ఆడాను. వావ్. అయితే ఎప్పుడు వీటిలో ఒకటి కెరియర్గా చేసుకుందామని ఎప్పుడు అనుకోలేదా? అంటే స్పోర్ట్స్ సైడ్ కానీ లేకపోతే? So golf was one option. Kani by the time I got into my high school, like I said, that inclination towards modeling ante modeling try cheyali definite ga ayindi. And golf lo nenu chala black and white ayiponu, ante ikkada black ikkada white ikkada black ikkada white. So I stopped golf in 12th because of that, that nenu definitely modeling cheyali. And I knew that golf was more of a social and an elite circle for me to be in, kani not as a sportswoman, because that's not something I saw myself doing. A tanning na valla kaadu, that you just get too lost. Okay. Like it's very బట్ స్టిల్ రిమెంబర్ ఇంకా గేమ్ మీకు గుర్తుందా? ఆడుతుంటారా? I play in Hyderabad Golf Club. I try and play once a month time దొరకదు, కానీ once in 2 months definite గా. అంటే దేర్ ఇస్ నో రూల్, దేర్ ఇస్ నో రెగ్యులేషన్, దేర్ ఇస్ నో కండిషన్. అంటే ఒక అమ్మాయి ఇవి మాత్రమే ఆడాలి, ఇవి మాత్రమే చేయాలి, ఇది మాత్రమే చూడాలి, ఇలా మాత్రమే ఉండాలి అని ఒక నిబంధన. You set your limitations, you set your boundaries. I always feel that it's you who decides, and that much trust I have in myself, and that much I know that I will never cross the lines and boundaries and my parents have on me. So that is one thing. వెంకటాద్రి ఎక్స్ప్రెస్ ఎలా అయింది అసలు? ఎలా అయింది నాదే అదే. అగైన్ I think I'm a blessed child. I had to do this. When I started also నాకు తెలియదు, నేను మ్యాథ్స్ ఆనర్స్ చదువుతున్నాను. ఓకే, I was modeling in Delhi, I was studying maths, and నేను నా ఫస్ట్ మూవీ యాక్చువల్లీ I did before Miss India, immediately after 12th. మోడలింగ్ స్టార్ట్ చేసి వెంటనే 15-20 డేస్లో నాకు కాల్ వచ్చింది కన్నడ మూవీ కోసం. సో నాకు అప్పుడు ఏమీ తెలియదు, అంటే సౌత్ ఇండస్ట్రీ కూడా ఉందని నాకు తెలియదు. నేను మూవీసే తక్కువ వాచ్ చేస్తాను, అంటే లైక్ ఐ సెడ్ దట్ టీవీ అండ్ ఆల్ వీస్ నాట్ వాచ్ మచ్. అండ్ 12th we were in sports, all of that. కాలేజ్లోనే స్టార్ట్ చేసాం ఫాలో చేయాలి మూవీస్, ఓకే కొన్ని వెళ్ళి చూసి. సో ఇట్ వాజ్ వెరీ లిమిటెడ్. సో సౌత్ ఉంది ఇండస్ట్రీ అని నాకు ఒకే ఒక ఇమేజ్ ఉంది, కాదు అది స్లీజీ ఉంటుంది ఏమో నాకు తెలియదు. అలా ఉండేది. I was 16-18, like I didn't know. Imagine Delhi nunchi vachi, you never live, like I didn't know that South industry is so big. Emi teledu Hindi only, I didn't know what I know what's South. So na call vachetappudu I said, sorry, I'm not looking at doing films in the South, thank you. So vallu papa tho matladaru. So the reason that they were really after me was because they saw my date of birth. And that team used to believe a lot in horoscope, and that guy said that 10th October, whatever my date of birth and everything, they had taken from someone, and they said that she's going to be a star one day. What? Eppudu. Can you believe that? What are you saying? Yeah, I was 18 then. ఎవరు చెప్పారు ఇది మీకు? వాళ్ళే ప్రొడ్యూసర్ నా డాడ్ కి. That's why we want 10th October ఫలానా సంవత్సరంలో పుట్టిన అమ్మాయి 1990 లో పుట్టినప్పుడు. So whatever, they knew, like they asked my some details. And they said this girl is going to be a star, and they wanted me అందుకే. I'm like, నాకు యాక్టింగ్ ఏ రాదు, నాకు తెలీదు కెమెరా ఏంటి, నేను మోడలింగ్ కూడా ఇప్పుడు ఒక్క షూట్ చేశాను 15 days ఓన్లీ. సో దెన్ దే కన్విన్స్ మై డాడ్. నో, దే సెడ్, అండ్ విచ్ మూవీ ఇస్ దట్ 7G రెయిన్బో కాలనీ స్లాష్ బృందావన్ కాలనీ, దట్ మూవీ ఇన్ కన్నడ. సో వాళ్ళు సిడి పంపించారు. ఆ క్లైమాక్స్ లో యూ నో దట్ ఇస్, I said, నేను చేయను, నేను ఏడిపించాను. The movie చూసి, like I was so kiddish, I started crying there. I said, Papa, I am not going to do this. My dad's like, no, don't do it. They've just sent the CD. So then my dad said, see, she's not comfortable in doing this. We'll change anta. They changed the climax. The Kannada climax is different. Okay. So then they were offered some money, which was in lakhs. And I was like, oh, my pocket money is 2,000. I'm going to get money in lakhs for 1 month, 30, 35, 40 days kavali. Cheddam, car konukunta. So I will be the first one who will have a car in my friends. And college I'll go on car. So that's why I did the film. Oh. And while I was doing it, I started enjoying the process. I was clueless, నాకు తెలియదు. First time they gave me Kannada lines, I didn't know there is something known as prompt. I didn't know. I said, okay, like I learned history, I will learn this also. So I learned it.
అండ్ దే వర్ సర్ప్రైజ్, కన్నడ నేర్చుకుంటుంది, అంత బాగా చేసింది అమ్మాయి అన్నా. ఓకే, ఐ జస్ట్ లర్న్ ఇట్ లైక్ ఐ లర్న్ మై ఎస్సేస్, యునో, అండ్ ఐ వాజ్ అ గుడ్ స్టూడెంట్. సో ఇట్ వాజ్ that's how it began. అండ్ నాకు చాలా నచ్చింది. అండ్ ఆ మూవీ షూట్ చేసిన తర్వాత ఆబ్వియస్లీ ఐ టుక్ లైక్ 40 days ఆఫ్ ఫ్రమ్ కాలేజ్. ఐ ఫెల్ షార్ట్ ఆఫ్ అటెండెన్స్ అప్పుడు కాలేజ్లో గొడవ. అండ్ ఐ వాజ్ ఇన్ అ సిస్టర్ రన్ కాలేజ్, జీసస్ అండ్ మేరీ, సో ఇట్ వాజ్ వెరీ స్ట్రిక్ట్. సో ఈ మూవీ 6 months తర్వాత 7 months తర్వాత రిలీజ్ అయింది. దాని తర్వాత తెలుగు నుంచి నాకు చాలా కాల్స్ వచ్చాయి. తెలుగు నుంచి వచ్చేటప్పుడు నాకు తెలియదు తెలుగు ఏంటి, కన్నడ ఏంటి, తమిళ ఏంటి, ఏమి తెలీదు. డాడీ ఫోన్ వస్తే యూనో దే యూజ్డ్ టు సెండ్ ఫ్లైట్ టికెట్స్ టు కమ్ అండ్ మీట్. I used to go, meet, say hello, hi, audition, and then they would say, okay, now this is 60 days. And my reaction used to be like, don't you know I'm doing maths honors? How can I give 60 days? If you have anything for 4-5 days, tell me. I'll do. Huh? I didn't know you're not supposed to do anything for 4-5 days, or you're not supposed to do a small role. Assalu 5 days ki enta istaru? Okay, super. Chesidda. Because I didn't know I'm going to make a career here. I didn't know what acting is. I was absolutely non-filmy. బట్ బేసిక్ స్టింట్ ఉంది మీలో, ఏంటి లర్నింగ్ సంథింగ్, Learning something. ఏదైనా It was నేర్చుకోవచ్చు, just- ఏదైనా it was just చేయొచ్చు. that. అంతే It was కదా? just that. ఏమైనా ట్రై చేద్దాం, ట్రై చేయడానికి ఏముంది. And it is then that when I did so I did a special appearance in Keratam, ఒక మూవీ వెంకటాద్రి ముందు. చాలా మంది తెలుసు, చాలా మందికి తెలియదు. That movie, so that happened like that. They called me for the main girl. I said, if you have anything for lesser number of days, tell me. So there was a 5-day thing. I did that. Chesanu. Dan tarvata, you know how photos get circulated, people called, I used to come meet. Puri sir met me. That was one event where he said 100 days kavali. This was after Pokeri. Because ammaiki Telugu radu, and you know, we'll train her and all of that. I said, what are you saying? Maths honors I'm doing. How can they think I can leave my college? Nak backup kavali. And I was always the kind of person who knew that I need backups and securities in life. My dad told me at that point, correspondence cheyalante cheyochu, నాకు problem లేదు, if you want to act. I said, no, I will give that a shot after my college is over. Till then I will model. What if it doesn't work? I can't be a struggler. I can always do my masters later. Kani graduation undali. And now that I'm in a good college, why leave it for 2 years? So I don't know. I think I was born with that wisdom in my mind. So appudu then I said no. And he told my dad, how is it going to matter if she's going to be an actress? Is she going to roam around with a degree in her neck? He said that. He told my dad that. So what he said was right. Like, had I known నాకు యాక్ట్రెసే ఉండాలి, ఎప్పుడు ఆలోచిస్తే ఎందుకు ఆ థియోరమ్స్, ఎందుకు ఆ క్యాల్కులస్, డిఫరెన్షియల్ 3 years మ్యాథ్స్, లైక్ ఎందుకు మ్యాథ్స్ చదివాను. మ్యాథ్స్ ఇస్ నాట్ ఈజీ. కానీ whatever happens, like I said, it happens for a reason. I was too young. I would have never been able to handle things and understand people, and I was very naive. So anyways, keeping all that aside, that happened. So appudu emaindante, I used to come, meet, go back, and people started thinking she's there but she's not signing anything. Then I signed a very big film which I got replaced from after 4 days of shoot. So Mr. Perfect would have been my debut. So sign chesanu, but I didn't know I'll be very honest, I didn't know the value of it or the worth of it. So 4 days shoot chesin tarvata I was replaced. Appudu kuda I was like, okay. అప్పుడు అంతే లైట్ అంటే see, when you have the desire for something, when you value it, appudu meeku bad feel avuddi. Appadu varaku I was just in my first year or second year of college. I didn't know this is what I wanted. Kani aa first rejection tarvata I was like little okay. That's when I realized I really want to do this. Then that happened 2-3 times over 2-3 films. There was Mr. Perfect, then there was another film in between. There was Autonagar Surya. So that's when I decided, okay, now I have done 2-3 random, like not random, but 2-3 films without thinking. And now people don't want to sign me because they're thinking I'm getting rejected for God knows what reason. Maybe attitude undi, maybe ammaiki radu, acting radu, entani. I didn't know, but then I thought, okay, clear, Miss India aldam first, dan tarvata chuddam. So I went for Miss India, I moved to Bombay, then I started getting calls. Then I knew that I'm not going to get, by then I knew that ఒక పెద్ద లాంచ్, సో కాల్డ్ మల్టీ క్రోర్ లాంచ్ ఉండదు, బికాస్ దర్ ఇస్ ఆల్రెడీ వన్ ఫిల్మ్ దట్ ఎగ్జిస్ట్. దెర్ ఇస్ వన్ ఫిల్మ్ ఇన్ తమిళ్, వన్ ఇన్ కన్నడ. ది పీపుల్ నో మీ, బట్ ఐఎమ్ నాట్ అ ఫ్రెష్ ఫేస్.
This is a stamp. Yeah. You have to erase that stamp. Appudu then I'd signed Yarya. I was shooting for Yarya, then Rough happened. So I signed Rough. I said, okay, Adi ki appudu Prema Kavali release ayindi. Prema Kavali was a hit. So I thought, okay, this is fine. Dan tarvata, while I was shooting for Rough, on the third day itself, Venkatadri Express happened because Kiran sir came on set. And he saw me and they were casting. Then Chota sir auditioned me for 3 days. Camera mundu, ఎంత పెద్ద డైలాగ్ ఇచ్చి నా ఇంట్రొడక్షన్ డైలాగ్ నాకు ఇప్పుడు కూడా గుర్తుంది, ప్రపంచంలో దేవుడు దేవుడు ఆ పెద్ద డైలాగ్ ఉంది కదా, నేను ఐ వాజ్ స్వెట్టింగ్ వైల్ ఆడిషనింగ్ ఫర్ దాట్. అండ్ దెన్ దట్ హ్యాపెన్. అండ్ దెన్ లైక్ ఐ సెడ్, ఐ థింక్ ఐమ్ డెస్టినీస్ చైల్డ్. Venkatadri happened to release first. Rough came as my 4th film. Venkatadri released, Lokyam released, Karantiga released, and by then like things just started rolling and I found my and by then I had realized that this is what I really want to do and నాకు యాక్టింగ్ ఏ చేయాలి చాలా ఇష్టమే and Telugu ఎంత రెస్పెక్ట్ వచ్చింది. So I'm saying it was just like that's why I value every bit of it. సో కానీ నిజంగా డెస్టినీ అని అనొచ్చు. డెస్టినీ వల్లే మీరు అంటే ఇక్కడ ల్యాండ్ అయ్యారు. లేకపోతే అసలు సదర్న్ ఇండస్ట్రీ గురించి అసలు ఏమీ తెలియని ఒక వ్యక్తి 10 సార్లు 100 సార్లు నాకు వద్దు 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 అని చెప్పినా కూడా I was dragged. Destiny, like I said, God's hand, because I'm glad the films that didn't happen because I was very young. I would have not handled success well. Maybe it could have gotten to my head. You know, maybe avvochu. And the first movie, దీంతో దాంతో ఓ నాకు ఇది కావాలి, maybe, you know, you don't know whether. When I got it tough, when I didn't get it easy, I had the fire, I had the desire. నాకు తెలుసు ఇప్పుడు also you have to be always, that gratitude has to be there, that thank you God, you've given me more than I ever thought. డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చూసి ఈ అమ్మాయికి చాలా బ్రహ్మాండమైన భవిష్యత్తు ఉంది ఇండస్ట్రీలో అని అలా ఎలా డిసైడ్ చేశారు వాళ్ళు? జనరల్గా పెళ్ళిళ్ళకి చూస్తారు జాతకాలు. కాదు ఉంటుంది, లైక్ I don't know, lot of people have told me, and ఇప్పుడు కూడా Google somebody like that, I think Yahoo, there's some group Bombay nunchi, they had written a huge article. నేను ఊరికే ఒక రోజు గూగుల్ చేస్తున్నా చూసి I said, what is this? They have written everything about me, about how I deal with certain situations, what kind of a person I am, how are my relationships with my friends, my parents, my close people around me, career. And I was shocked. I said, this is as if they've seen my hand and written anta correct ga undi. And then my dad reached out to them, so they've written that because they wanted to like take on my this thing, and it was a request from their end that they will guide me for future this thing. And I said, oddu nakem guidance, let life be a surprise. I don't want to become psycho thinking ippudu every day is a good day. Whatever day things are happening, that is good. మీరు సర్ప్రైజ్ అయ్యారు, బట్ అది ఫాలో అవ్వదలుచుకోలేదు. అంటే దాన్ని ఎవరైనా ఇలా ఎలా రాసుకున్నారు? How does somebody know me so well? It's like as if I have shown it to a pandit and he has given me what kind of a person I am. ఇప్పుడు కూడా మీ గూగుల్ చేస్తే ఉంది, బట్ ఎగ్జాక్ట్ గా అలాగే ఉందా? Exact. Like what are my weaknesses? What are my strengths? And I was like, what? Because for me, I'm an emotional person. If I trust people, so my friends, people who are close to me, that's the only thing that can shake me. Otherwise I'm solid. So all of that, and I was like, what are you saying? Like, who's written this? So but then their idea was that they wanted to associate with me in a way that, you know, how chala mandiki pandits untaru cheptaru mundu em cheyali ide cheyali, nakaithe oddu. I don't, not that I don't believe in it, but I want life to be like a surprise. అయితే సినీ ఇండస్ట్రీలో ఇంకోటి ఇలాంటి కొన్ని నమ్మకాలు బాగా ఉంటాయి. జాతకాల సంగతి పక్కన పెట్టండి, కొన్ని చాలా దృఢంగా నమ్ముతూ ఉంటారు. వరుసగా ఎవరిదైనా సినిమా హిట్ అవుతే గోల్డెన్ లెగ్ అంటారు, ఏమైనా సినిమాలు ఫ్లాప్ అయితే ఐరన్ లెగ్. నేను చూసాను, చూసారా? గోల్డెన్ కూడా చూసాను, ఐరన్ కూడా చూసాను. మిమ్మల్ని అన్నారా? వచ్చేటప్పుడు గోల్డెన్, ఇన్ బిట్వీన్ ఐరన్, మళ్ళీ లాస్ట్ ఇయర్ గోల్డెన్. ఇప్పుడు చూడాలి ఈ ఇయర్ అయిన తర్వాత. మీకు ఇలా మిమ్మల్ని బ్రాండ్ చేసినప్పుడు వాట్ ఈస్ దట్ యు యాక్చువల్లీ ఫీల్? అంటే కరెక్ట్గా చెప్పండి. కరెక్ట్గా చెప్తాను. కరెక్ట్గా అంటే అలా కదండి, అన్న మీనింగ్ ఏంటంటే మీరు ఏది పట్టించుకోరు, లైట్ తీసుకుంటారు, సరే. బట్ ఈ విషయం ఎందుకంటే కెరియర్ బిగినింగ్, మీరు చాలా ఒక డిజైర్తో, ఒక తపనతో వచ్చారు నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు. ఐ ఫీల్ దీస్ ఆర్ థింగ్స్ దట్ మీడియా రాసుకుంటుంది. అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అందరికీ తెలుసు, మీరు ఇవన్నీ థింగ్స్ నమ్మకం చేస్తే వై డస్ ద మూవీ బికమ్ ఫ్లాప్? Even a flop movie, you will check a date, time, puja,
you will do it right. Then where does it go wrong? Certain things, not everything in life has to be correct. How will you learn? మీరు మిస్టేక్స్తో లర్న్ చేస్తారు, మిస్టేక్స్తో గ్రో చేస్తారు. అండ్ ఇఫ్ ఇట్ వాజ్ ఇన్ మై హ్యాండ్ దెన్ ఆర్ ఎనీబడీస్ హ్యాండ్ దెన్ ఎవ్రీబడి విల్ హ్యావ్ 100% హిట్ రికార్డ్ కదా. ఎవ్రీ ప్రొడ్యూసర్ విల్ బి మేకింగ్ మనీ, ఎవ్రీ డైరెక్టర్ విల్ గెట్ నేషనల్ అవార్డ్. అంటే అన్ని మూవీస్ బాగానే ఉంటాయి. సమ్వేర్ సంబడీ విల్ మేక్ అ మిస్టేక్ అండ్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ అ టీమ్ ఎఫర్ట్. ఇఫ్ అ మూవీ ఈస్ హిట్, నాకు ఆ గోల్డెన్ లెగ్ ట్యాగ్ వద్దు. It's not because of me. It's because of a team effort. It's because of proper homework that was done on the film. Oka manchi product vachindi. And if it's a bad film, it's not because of me again and or anybody in the film. You can't even blame the director, and that's it. He also did with conviction. Panchaledu. Sari chala things untai. Okavela release date bad undochu. Okavela see movies get leaked. Good movies get leaked. It could be so many reasons. So I still believe in those things. I still believe that my work, I have to give my 100%. Tomorrow a film is a hit or a flop or an average, it's not in my hand. And there are so many actors also like whose continuous films have not worked and they've bounced back. Yeah. And they are doing very well. You know? And I think people need to grow from all of this. Yes. We have the biggest stories of like Steve Jobs and Bill Gates, and you know, they've all become like even people like Amitabh Bachchan. Appudu, I think rejections and failures are a part of life. Otherwise you'll never value. అయితే రకుల్ 2013 నుంచి 15 వరకు మీరు యాక్ట్ చేసిన సినిమాలు హిట్లు ఫ్లాప్లు వాట్ ఎవర్, బట్ ఒక లీగ్ ఆఫ్ యాక్టర్స్తో చేశారు. లాస్ట్ ఇయర్ మాత్రం ఆల్ బ్లాక్ బస్టర్స్ అండ్ ఆల్ బిగ్ స్టార్స్. లాస్ట్ ఇయర్ బ్రూస్ లీ వచ్చింది. యా, అంటే అప్పటి నుంచి మొదలైంది ఒక 2015 నుంచి. 13 November was debut. Yeah, 13 and 14 was with 15 I started Bruce Lee. Then Kick 2 I did before that. ఓకే, సో అంత బన్నీతో చేశారు, చరణ్తో చేశారు, ఎన్టీఆర్తో చేశారు, వాట్ ఎవర్. ఇప్పుడు అగైన్ సేమ్ మళ్ళీ ట్రోల్స్ ఆన్ సోషల్ మీడియా. రకుల్ ఇప్పుడు పెద్ద లీగ్ యాక్టర్స్తోనే చేస్తుంది, ఇంకా నెక్స్ట్ లీగ్ యాక్టర్స్తో చేయొద్దు. షీఈ్ నాట్ గివింగ్ డేట్స్ టు అదర్ యాక్టర్స్ అన్న. ఇది ఒక ఇయర్లో 360 days ఉంటాయి. నేను తేజ్తో మూవీ చేశాను, నేను బెలకొండ సాయితో చేస్తున్నాను, శ్రీనివాస్ సాయి వి కాల్ హిమ్, సాయితో చేస్తున్నాను. దెన్ చైతన్యతో చేస్తున్నాను. దెన్ ఐఎమ్ డూయింగ్ అ ఫిల్మ్ విత్ మహేష్ బాబు. వాళ్ళు ఏదో ఆలోచించి ట్రోల్ చేయాలి కదా. లైక్ హౌ కెన్ ఇట్ గో లైక్ ఫ్రమ్ అ ఫ్రెషర్ సైజ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ థర్డ్ ఫిల్మ్, and then there is Mahesh sir. So even before they write something like this they should think. అంటే ఇది విన్నర్ రిలీజ్ తర్వాత వచ్చిన కామెంట్, నాట్ బిఫోర్ దట్. విన్నర్ తర్వాత మీరు ఇప్పుడు మహేష్ బాబు, కార్తీ, నెక్స్ట్ కార్తీ విత్ ఇన్ తమిళ్. But all this was signed before kada. Okay. I've not signed anything this year. And I don't intend to sign anything right now immediately because I'm packed till July and I want to like think before I sign and I want to breathe also a little bit. అయితే రకుల్ మీ కెరియర్ని మీరు పక్కగా ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు, ఓకే? ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు కదా. ఇప్పుడు అట్లీస్ట్ జూలై ఆగస్ట్ వరకు అయితే నేను చేయను, ఫస్ట్ లెట్ మీ ఫోకస్ ఆన్ దిస్ ఆఫ్టర్ దట్. అదే నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను. మేబీ ఇంటర్వ్యూ అయిపోయిన వెంటనే నా మేనేజర్ ఫోన్ చేస్తే రకుల్ గారు ఇది ఉంది, మరి వచ్చండి ఎలాగైనా ఫిట్ చేయాలి అలా నేను చెప్తాను. ఓకే, సో ఐఎమ్ లైక్ దాట్. దట్స్ వై ఐ హావ్ నాట్ టేకెన్ అ బ్రేక్ ఇన్ లైక్ సిన్స్ ఐ స్టార్టెడ్ షూటింగ్ ఫర్ వెంకటాద్రి ఇన్ Feb 4 years back. It's been 4 years. I have not taken even a month's break. నేను లాస్ట్ ఇయర్ ఒక బ్రేక్ తీసుకున్నా, టుమారోల్యాండ్ వెన్ ఐ వెంట్ విత్ ఫ్రెండ్స్ విచ్ వాస్ 5 days. దట్ ఆల్సో వాజ్ హెక్టిక్. మళ్ళీ న్యూ ఇయర్స్లో 2 days. దట్స్ ద ఓన్లీ బ్రేక్ ఐ టుక్ త్రూ ద ఇయర్. సో దిస్ ఇయర్ ఐ వాంట్ టు టేక్ లైక్ అ 15-day బ్రేక్ వెన్ ఐమ్ డూయింగ్ నథింగ్. ఓకే, ఫర్దర్గా ఇంటర్వ్యూలో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్ మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నాను. ఒకటి, మీ కెరియర్ని, మీ ఆర్గనైజేషనల్ స్కిల్స్ని, అలాగే మీ ప్లానింగ్ని, అంటే మీకు తెలియకుండానే అలా జరిగిపోతున్నాయి చాలా అంటే ఒక పద్ధతిగా, ఒక ప్రణాళికబద్ధంగా వెళ్ళిపోతుంది. అది మీకు తెలియకుండా అవుతుందో లేకపోతే ఎవరైనా మీతో చేయిస్తున్నారో వి డోంట్ నో. సో లెట్ us talk about all these in few more minutes. Yes. సో రకుల్ ఒక పంజాబీ అమ్మాయి పూర్తిగా తెలుగు అమ్మాయి అయిపోయింది అనుకోవచ్చా మేము? అలా అనుకోవచ్చు కాదు, మొత్తం నాకే బిలీవ్ అవ్వట్లేదు. నేను ఎంత తెలుగులో మాట్లాడతాను ఫుల్ డే, పంజాబీ మర్చిపోతున్నాను. సార్, తెలుగు ఎట్లా నేర్చుకున్నారు అసలు అంత క్విక్గా? ఈ 4 ఏళ్ళ చాలామంది హీరోయిన్స్ నేను చూశాను,
చేస్తున్నారు కదా 8-10 ఏళ్ళ నుంచి ఉన్న వాళ్ళు 4 years కూడా అవ్వలేదు, మీరు మళ్ళీ 4 4 years years. చెప్తున్నారు. Okay, 4 years. నాకు 3.5. early గా exit చూపిస్తారు లేదా 3.5 పోనీ. అది హాఫ్ ఇయర్ కూడా చాలు. సో 8-10 ఏళ్ళ నుంచి ఇంతకు ముందు కూడా ఎన్నో ఏళ్ళ నుంచి ఉన్న వాళ్ళు కూడా అంత క్విక్గా పికప్ చేయలేదు లాంగ్వేజ్. మీరేంటి అంటే అన్ని నేర్చుకోవటంలో మీకున్న నైపుణ్యం వల్ల ఇట్లా నేర్చుకుంటున్నారా భాష కూడా? Those things I think because నేను 10th క్లాస్ వచ్చే వరకు that was my 10th school. నార్త్ ఈస్ట్లో ఉన్నాను, బెంగళూరులో ఉన్నాను, వేరే వేరే ప్లేసెస్, వేరే లాంగ్వేజెస్. దెర్ వాజ్ ఆల్వేస్ దిస్ థింగ్ ఆఫ్ లర్నింగ్, లైక్ యూ గెట్ టు లర్న్, రైట్? సో ఇప్పుడు ఇక్కడ పని చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ నాట్ అ కైండ్ ఆఫ్ పర్సన్ హూ కెన్, వై ఐ లర్న్ వాజ్ ఇక్కడ ఉన్నాను ఫుల్ టైమ్, ఎవ్రీ డే ఐఎమ్ షూటింగ్ హియర్ అండ్ ఐ కాంట్ సిట్ ఇన్ అ గ్రూప్ అండ్ వాళ్ళు ఏదో మాట్లాడుతున్నారు తెలుగులో అండ్ నేను ఒక డమ్ లాగా ఇలా కూర్చొని నాకు ఏమీ అర్థం కావట్లేదు. నేను కూర్చోవాలి, అర్థం చేసుకోవాలి, నేను కూడా పంచ్ డైలాగ్స్ వేయాలి. అదే దెన్ ఐ ఫీల్ ఐఎమ్ ఓకే. సో నేను మాట్లాడాలి, అందుకే నేర్చుకున్నా. ఏం మాట్లాడుతున్నారు సెట్లో, నేను కూడా ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ దట్ ఫియర్ ఆఫ్ మిస్సింగ్ అవుట్ ఆన్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. That's why I learned, and on a serious note, I think that's the least you can do for a language that has given you an identity and respect. True. ఎన్ని భాషలు వచ్చు మీకు? హిందీ, ఇంగ్లీష్, పంజాబీ, తెలుగు, తమిళ్ అర్థం అవుతుంది. ఇప్పుడు నేర్చుకుంటా, తమిళ్లో స్టార్ట్ చేశారు. కన్నడ రాలేదు? ఒక సినిమా టైం no. At that time I was too young to realize whether I want to learn or not. అయితే ఇప్పుడు భాష ఒక్కటే కాదు, దాదాపుగా మీరు ఇంకా ఇక్కడ సెటిల్ అయిపోయినట్టే. హైదరాబాద్లో ఇల్లు కూడా కొనేసుకున్నారు అండ్ మీరు ఇక్కడ చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉన్నారు. మీకు అది అంటే వెదర్ నచ్చిందో, మనుషులు నచ్చారో మొత్తానికి? I love the city. ఎందుకు? కొన్ని కారణాలు ఏమైనా చెప్పండి. వై యూ లైక్ హైదరాబాద్? This has come up earlier with a couple of friends of mine and I don't belong to a certain city, I feel. అంటే ఢిల్లీ నుంచి నా డాడ్ ఉన్నారు. ఢిల్లీ నుంచి ఐ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ ఢిల్లీ. ఆఫ్టర్ 3 days we moved to where my dad was posted. Okay. And I just did my high school and college in Delhi. But I've not lived all my life. అంటే అటాచ్మెంట్ నాకు లేదు. ఓన్లీ కాలేజ్ అండ్ 11-12 చేశాను అక్కడ. దాని ముందు 2 yearsలో different places అని. So I've always thought that I'm an Indian. You know, like, and most of the army kids will think like that. You don't belong to a certain place, you're an Indian. And Hyderabad is a place that gave me an identity. Hyderabad is a place that helped me realize my dreams. Ante vera place lo nenu ever ledu. Hyderabad lone I became Rakul. Okay. Right? So it gave me that happiness, contentment, my dream. So I am a very emotional person, like I said. So I got emotionally attached to the place. My house, my gym, everything. So I just love the place. అయితే ఇల్లు కొనుక్కోవడమే కాదు, ఈ ఇల్లుని మీకు చాలా మనసుకి నచ్చినట్టుగా దీన్ని తీర్చిదిద్దుకున్నారని విన్నాను. అంటే ప్రతి రూమ్లోని ప్రతి కార్నర్, ప్రతి వాల్, ఎక్కడ ఏ ప్లేస్లో ఏది ఉండాలి, ఎలాంటిది ఉండాలి, అన్నీ అరేంజ్ చేసుకోవటం, దాన్ని డెకరేషన్, ఓకే, ఎవ్రీథింగ్. వాట్ ఆర్ యూ డిడ్ ఫర్ యువర్ హౌస్? మీరు ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయ్యి ఒక 4-5 నెలలు అవుతుందా, 3 నెలలు అవుతుందా? 3 months. 3 నెలలు అవుతుంది మీ కొత్త ఇంటికి. సో అంతకు ముందు మీకు ఇంత బిజీ స్కెడ్యూల్స్లో how did you take off time? That's why it took very long. It took me almost 8 months to get the house ready because every single thing, ante ఫ్లోరింగ్ ఏముండాలంటే ఒక 4 options వుడ్ ఉంటే నేను వెళ్ళి లైవ్లో చూడాలి ఆ 4 shades ఎలా ఉండాలి. దెన్ ఐ యూస్ టు కమ్ ఆన్ లైక్ ద హౌస్ సైట్ అండ్ సీ, ఓకే నేను ఈవినింగ్ వస్తాను ప్యాకప్ తర్వాత అన్ని 4ది కొన్ని ప్యాచెస్ పెట్టి నాకు చూపించండి. ఐ థింక్ ఈవెన్ మై ఆర్కిటెక్ట్ థాట్ ఐ వాజ్ లిటిల్ మెంటల్. సో ఎవ్రీథింగ్ లైక్ ఫ్రమ్ ద స్టోన్స్ దట్ ఆర్ యూస్డ్ ఇన్ ద బాల్కనీ టు లైక్ ఐ వాంటెడ్ టు సీ, బికాస్ ఒక్కసారి ఓకే అయితే దాని తర్వాత యూ కాంట్ చేంజ్. అండ్ ఇట్స్ అ హౌస్ దట్ ఐ వాజ్ లైక్ బిల్డింగ్ మై ఫస్ట్ హౌస్. So that's why it took me so long. I used to be traveling. I could not give them go-aheads, so they used to stop the work. But then I thought, okay, it's okay. But once I come back, I have to feel like, yay, it's my house. My house. అవును, కరెక్ట్. ఎంతైనా మన ఇల్లు అన్న ఫీలింగ్ వేరే ఉంటుంది కదా. I'm telling you, the first 1 week of staying, I used to wait to pack up and come back home and sit on the couch. I used to feel like home. మీతో పాటు ఎవరెవరు ఉంటారు రకుల్ ఇక్కడ ఇంట్లో? మై యంగర్ బ్రదర్, తమ్ముడు ఉంటారు. మోర్ ఆర్ లెస్ హి ఈజ్ ఆల్వేస్ హియర్ అండ్ దట్స్ ఇట్. మై పేరెంట్స్ కీప్ కమింగ్ అండ్ గోయింగ్. అయితే ఇంటితో పాటు జిమ్, గచ్చిబౌలిలో ఒక జిమ్ పెట్టారు, ఇప్పుడు వైజాగ్లో కూడా ఒక జిమ్. ఈ 45 F45 అంటే ఏంటి కాన్సెప్ట్? ఏంటి F45 అంటే?
F45 ante F is functional, and 45 is 45 minutes. So it's functional training for 45 minutes. And functional training ante you don't use the regular gym machines ante ila machines ledante leg press, treadmill avanni undadu. It's a very boot camp style of training. Ante you'll use ropes, you'll use prowlers, box jumps, burpees, put chin up bars, and it's very interesting. Ante heavy medicine balls. So it's like a circuit training for 45 minutes, and ante that's chalu. Like you'll be sweating after 45 minutes, and it really gives you a lot of strength. Obviously you lose weight faster because it's high intensity format, and it gives you a lot of internal strength. Enta mandi vachi they feel that earlier they didn't have energy because you obviously don't use the unused muscles in your body. You don't exercise every part of it. So it's like that army training that will give you health beyond just fitness. అయితే ఇలాంటి ట్రైనింగ్ చేయడానికి ముందు మోటివేషన్తో పాటు ఫస్ట్ బాడీలో స్ట్రెంగ్త్ ఉండాలి. స్ట్రెంగ్త్ అవుతుంది, చేస్తేనే అవుతుంది. కానీ చాలా పెద్ద పెద్ద అంటే నిజంగా అద్భుతమైన మసిల్స్ సిక్స్ ప్యాక్లు ఉన్న వాళ్ళు కూడా చేయలేరంట కదా ఇలాంటి. బట్ దట్స్ నాట్ హెల్దీ. అందుకే చెప్తున్నా దట్ 6-pack మసిల్స్ అండ్ 8-pack మసిల్స్ వాళ్ళు ఒక మూవీ కోసం చేస్తారు, లేదంటే బయట కొన్ని పీపుల్ దే విల్ హ్యావ్ ఇట్ ఫర్ సమ్ ఫేజ్. యూ కాంట్ సస్టైన్ ఇట్ ఆల్వేస్, అండ్ ఇట్స్ నాట్ ఈవెన్ హెల్దీ. అవర్ బాడీస్ ఆర్ నాట్ మేడ్ ఫర్ దాట్. Real strength is what? If it is needed 24 hours, can you stay up? Can your body take extreme weather conditions, or will you fall sick immediately after eating one pani puri from outside? People don't understand these things. Okay. So that internal strength, internal like everything, like you'll glow, you'll be more energetic, your adrenaline will be there. At least for me, my mind works only if I work out. And that's బట్ మీరు నిద్ర కూడా 4 గంటలే పోతారట, అవునా? 4-5 అవర్స్ కంటే ఎక్కువ అలా ఏం లేదు. అంటే ఒకవేళ కావాలంటే నేను 4 hours తో I can like function. I'm saying that if I'm too busy and there are things that I have to finish, and I'm also a person who has to have my social life, I have friends, I have to go out, I can't just come and sleep at 10 o'clock. So అలా ఉంటే ఒక రోజు I can do it. So my sleep timings are very in my hand. కావాలంటే 10 hours పడుకోవచ్చు, కావాలంటే 3 hours పడుకోవచ్చు, కావాలంటే no నిద్ర, కావాలంటే full day పడుకోవచ్చు. Like 10 minutes also, if you tell me, Rakul, you have 10 minutes and I have not slept for like one day, full like 24 hours, I'll sleep in that 10 minutes too, and I'll reach a dream stage. ఎక్కడైనా థియేటర్లో కూడా అంత సౌండ్ కూడా లైక్ నాకు ఏమి డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు. సెట్లో ఎన్నిసార్లు నేను 15 minutes ఉంది పడుకుంటా. బట్ లిసన్, బ్యూటీ పేజెంట్, మిస్ ఇండియా కాంపిటీషన్, ఇప్పుడు సినిమా ఇండస్ట్రీ, మోడలింగ్, ఇన్నిట్లో ఉన్నా కూడా మీకు గివెన్ ఎ ఛాన్స్, మీకు అస్సలు రెడీ అవటం ఇష్టం ఉండదు, మేకప్ వేసుకోవడం ఇష్టం ఉండదు, డ్రెస్ చేసుకోవడం, నిజమేనా? అన్ని గ్లామర్ ఫీల్డ్లో ఉన్నారు మొత్తం. నాకు లేదు, నాకు బయట కలవండి. I will never have makeup on. My hair will be tied in one ponytail or a bun. I'll be wearing jeans and t-shirt. Simple. ఇప్పుడే కొంచెం like see events and all I like to get ready, but that's not me. Every day when I go out, when I come back from shoot, I will be in my jeans, t-shirt, hair tied up. Come on, what are we doing now? I get back to my tomboy mode. అసలు అంటే ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడు యూ నీడ్ టు బి ప్రెజెంటబుల్ అంటారు జనరల్గా. అంటే చూడటానికి కొంచెం మేకప్ కాస్త ఐబ్రోస్, ఐ షాడోస్, లిప్స్టిక్ ఏదో మినిమం ఉండాలి, బికాస్ యూఆర్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ. సో అలాంటి అవేమీ లేవా? వెన్ దే సే నేను పెట్టట్లేదు బయట వెళ్ళేటప్పుడు, మూవీస్ వెళ్ళేటప్పుడు, దెన్ దే సే మీరు రకుల్ ప్రీత్ సింగ్? కాదండి, నేను లేదు రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ చెప్పొచ్చు. మళ్ళీ మేకప్ ఉంటే డెఫినెట్ గా రకుల్ ఉంది అనుకుంటారు. అందుకే అట్లా చేస్తారా? కాదు, నాకు కూడా లేజినెస్ ఉంది. ఐమ్ లైక్, ఓ మై గాడ్, ఐ హ్యావ్ టు గెట్ రెడీ నౌ. సో ఐ జస్ట్ డోంట్ లైక్ ఇట్ బికాస్ ఫుల్ డే వీఆర్ ఇన్ makeup. So I just like to let the skin breathe, and I don't think I look that bad without makeup also, so it's okay. I'll leave it. కానీ రకుల్, మీరు మామూలుగా కూడా సినిమాలు థియేటర్స్లోనే చూస్తారంట, బయట షాపింగ్కి వెళ్తారట, మాల్స్కి వెళ్తారట, బూర్ఖాలు గిర్ఖాలు కూడా వేసుకోకుండా యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే. యూ డోంట్ ఫియర్ ద మాబ్? అంటే జనాలు వచ్చి మీద పడతారు లేకపోతే? నా పక్కన I have 1 or 2 people with ఉంటారు, బట్ స్టిల్ Rakul is now the most happening. See, when I will think that people are looking at me and there's this thing, then they will come.
I only go speed, no, I don't have time. And then I have my, like, the people who are with me, security or my driver or somebody or the other, two people will always be there. Public place వెళ్ళేటప్పుడు. I'm the kind of person, one day I was at home and I asked if this is there, that is there. And you know, when you give a grocery list, they will only get what you have told. And so many times when you go to a nice store, you like certain things, you'll pick up like ragi flakes or some basic things. I was like, nothing interesting. I told my driver, I said, come, we are going to more, or we are going to Big Bazaar or whatever, Kmart. He said, madam, Sunday ee roju. I said, parle there. I took my brother, I took my driver, we took, so everybody was behind me, like I was just saying, where is this? And it was coming in the tray. Where is that? It was coming in the tray. I said, okay, but I want to go. See, I'm a very normal girl. I'm as normal as it gets, and I don't take stardom, like, it's over for me after pack up. ఇప్పుడు మీరు తీసుకోకపోవచ్చు రకుల్, మీరు స్టార్డమ్ తీసుకోకపోవచ్చు, బట్ పీపుల్ స్టిల్ దే ఫాలో యూ, దే లైక్ యూ, దే వాంట్ టు బీ విత్ యూ. పక్కన నిలబడాలి, సెల్ఫీ దిగాలి. సెల్ఫీ I don't give. I'll say hello. అవును, మర్చిపోయాను, అది కూడా ఒకటి అడగాలి మళ్ళీ. సెల్ఫీ ఎందుకు ఇవ్వరు మీరు ఎవరికి? I feel there is I give pictures, but I don't give selfie. There has to be a line that is for friends. That's a very personal thing where somebody can come that close to me or have that moment, or you know, like it's more to do with friends. And if somebody wants a picture with me, I give a picture. బట్ ఎప్పుడు ఇన్నేళ్లలో మీరు ఈ మాబ్ అటాక్స్ కానీ మాబ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వలేదా? షాపింగ్ మాల్స్ మీరు ఇనాగ్రేషన్స్ వెళ్తుంటారు అప్పుడప్పుడు, లాంచ్ అవుతుంది అప్పుడు చాలా. అప్పుడు ఇన్ఫాక్ట్ వాళ్ళు I'll tell you, when you go to malls suddenly, movie theaters suddenly, వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేయడు. Firstly, nobody's going to think you're going to be there, right? And then I don't get ready too much and go. I'll wear specs and go, whatever. And till the time they think, మీరు వెళ్ళిపోతారు. And you always have your people with you. So, you know, you're safe that ways. And openings and all are very difficult because వాళ్ళకి తెలుసు మీరు వస్తున్నారని, ఎన్ని గంటలకి వస్తున్నారు. But that's okay. That's the part of it. That's what we work for. And when you get that kind of love, I still remember that one moment. I want to share this. There was an opening in Dilsukh Nagar. That was one of my openings, I think 2 years back, for a cafe, Bahar Cafe or something. నేను ఓపెన్ చేసాను ఏదో ఒక cafe. అప్పుడు అక్కడ వెళ్ళేటప్పుడు there was a crowd of like hundreds of people. And అప్పుడు I think my Bruce Lee had also not released. Okay, that was the first time I saw so many people who were screaming my name. I was shooting for Bruce Lee. People were screaming my name, and the road was jammed for 2 kilometers. Our area is also that little film, like they're really fancy actors and all that. So 2 kilometers, na kare ellatledu. 5:30 I was supposed to be there. I reached there at 7, and me getting late was the thing because the road was jammed because I was coming there. Can you imagine? I saw that crowd. I was like, okay, this is so nice. I cut the ribbon and then I sat in the car. I immediately called my mom. I said, Mama, there were so many people. I feel so happy. So that was my first high of like, whoa. Like, and I was telling my mom, I said, Mom, you know, they were also screaming, Rakul, Rakul, Rakul. So my mom was like, okay. And then there were these videos on YouTube. Then I showed them to her. Then I sent them to her. She was like, okay, very nice. ఎలా అనిపిస్తుంది రకుల్ సెలబ్రిటీ స్టేటస్? అక్కడ ఫీల్ అయ్యి అంతే కట్ అయిపోయింది అంతే, దట్స్ ఇట్. కానీ ఏదైనా ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్, ఫ్యాన్ మెయిల్స్, ఇప్పుడు మళ్ళీ సోషల్ మీడియాలో ఇంకా అసలు గెట్ కనెక్టెడ్ టు యూ డైరెక్ట్లీ. కొంతమంది ఫ్యాన్స్ డైరెక్ట్, there are some groups which are very very active. వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ యు హ్యాడ్? అంటే ఫ్యాన్స్ తోని మీకున్న మంచి మంచి ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఎవరన్నా మీకు ardent fans? There are 3-4 groups that I have of fan groups at Vizag, ledante you know, like from smaller towns. There is Rakul followers, RFK, ani stamp chesestaru. I'm sure you would have seen. Yes. They also like they will stream live videos of whatever. If my audio launch is happening, it is also streamed on rakulfollowers.com. Wow. So that is the level. And naake telidu news వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. మహేష్ బాబు మూవీది టైటిల్స్ ఏంటి వాళ్ళు పెడుతున్నారు, నాకే తెలియదు టైటిల్ ఏంటి. So I just feel that we are just so blessed. I just feel very blessed that one, that I'm doing what I like to do. Second, there are people who love you. How many people get to be loved by people who వాళ్ళకి నాకు ఏం రిలేషన్ లేదు, but they've created that bond. And
it's wonderful. Then there is Rakulism, there is Rakulians, there is Rakul fan too. There are 3-4. I feel very nice and I feel very blessed. వాళ్ళ మధ్యలో వాళ్ళకి బాగానే ఉంటుంది కదా. They're all like they're all interconnected. No, they're all interconnected. They have one together also where they message me if they want any information from me on Twitter. So then if I reply, then all 4 of them or 5 of them will get it together. Oh. And on my birthday, because they're so active, on my birthday I called the head member of all these 4-5 groups and did the cake cutting with them in Hyderabad. I called them to Hyderabad. Wonderful. And we had lunch, did cake cutting and then sent them back. అయితే రకుల్, ఈ ఫ్యాన్స్ గ్రూప్స్ అవన్నీ పక్కన పెట్టండి. జనరల్గా మీరు ఎప్పుడైనా ఒక ఎక్సైటింగ్ ఫ్యాన్ మూమెంట్ ఏమైనా చూసారా? అంటే ఎవరన్నా మీకు మిమ్మల్ని వచ్చి కలవటం, లేకపోతే మీకు మెయిల్ చేయటం, లేకపోతే మీకు ఒక exciting ante there are so many ways everybody expresses. Konni messages, something which stayed no, everything you. I think everything is special. I won't say one thing because konni people, you know, the messages that you see chinna little kids will make these sketches. Somebody will write a poem. Oksari gym ki oka letter vachindi. There was a 4-page letter that was sent because they realized that maybe it's my gym and I will get that letter. And my receptionist gave it to me, and that was one of the sweetest letters. Monna na house kinda guard ki icharu, one 10th class girl gave one 2-page letter. So it's very sweet, and I just, like I said, like it's just very, very, very thankful that I have so many people. బట్ ఇంతమందికి మీరు పర్సనల్గా రెస్పాండ్ అవుతుంటారా, లేకపోతే ఇస్ దర్ ఎనీబడి హూ మేనేజెస్ యువర్, అంటే మీ ఫ్యాన్స్ మెయిల్స్ని మేనేజ్ చేయడం? No, these letters, both the letters I replied. Okay. Yeah, both the letters I replied to. అంటే నేను జిమ్ లెటర్ మళ్ళీ అడ్రస్ పంపించాను, అండ్ హౌస్ లెటర్ ఐ గేవ్ ఇట్ టు ద గార్డ్. నిన్న ఐ గేవ్ ఇట్ టు ద గార్డ్. ఐ సెడ్ కింద ఇఫ్ దే కమ్ గివ్ ఇట్ టు దెమ్, లైక్ ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ దిల్ కమ్ అగైన్ ఆర్ నాట్. అండ్ ట్విట్టర్లో ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ అస్ టు డూ ఇట్, బట్ ఐ హ్యాండిల్ ఇట్ మై సెల్ఫ్. ఎప్పుడు ఐ డూ రిప్లై. రకుల్, మీ వాయిస్ బాగుంది, మీకు తెలుగు వచ్చు, ఓకే, కానీ ఎందుకు మీరు ఒకే సినిమా చేశారు కదా, నాన్నకు ప్రేమ, బట్ తర్వాత సినిమాలు చేయట్లేదు? బికాస్ తర్వాత సినిమాలో ఆ స్కోప్ లేదు. నాన్నకు ప్రేమతో ఒక లండన్ బేస్డ్ క్యారెక్టర్, ఒకవేళ నా తెలుగులో ఏదో తేడా ఉంటే అదే క్రాస్ అయిపోద్ది, అంత పట్టించుకోద్దు. బికాస్ డబ్బింగ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు, స్పాయిల్ అవ్వచ్చు ప్రాపర్ డబ్బింగ్ లేదంటే. ధ్రువ వాజ్ లాట్ ఆఫ్ డైలాగ్స్, అండ్ సరైనోడు మళ్ళీ ఒక యూనో ఏడ్పించాలి, చిన్న ఊరమ్మాయి. సో మళ్ళీ అలాంటి క్యారెక్టర్ ఉంటే, ఒక సిటీ బేస్డ్ ఫుల్ క్యారెక్టర్ ఉంటే నేను చేస్తాను, కానీ అది స్కోప్ ఉండాలి చేయడానికి. కానీ మీరు తెలుగు పర్లేదు బాగానే మాడుతున్నారు, అంటే డైలాగ్ రాసిస్తే కరెక్ట్గా ఒక 2 లైన్లు ఇట్లా చెప్పు అంటే చెప్తారేమో, చెప్పగలుగుతారు అనుకుంటా. చెప్తాను, కానీ స్టిల్ ఒక 1% కూడా ఎందుకు రిస్క్ చేయాలని. ఇప్పుడు నిత్యా మీనన్ చెప్తున్నారు కదా, నిత్యా మీనన్ ఎగ్జాక్ట్ తెలుగు అమ్మాయి లాగే మాట్లాడరు, కొంచెం ఆ విరుపు ఉంటుంది, వేరే భాష యాక్సెంట్ కొంచెం కనిపిస్తుంది ఉంటుంది, బట్ ఆల్సో చాలా టైం కన్స్యూమింగ్ కూడా ఉంటుంది. నేను చేయాలంటే నేను ఒక 15-20 డేస్, నాకు ఆల్మోస్ట్ 15-20 డేస్ పడింది నాన్నకు ప్రేమతో కోసం. అలాంటి టైం ఉండాలి చేయడానికి. లైక్ ఐ సెడ్, చేయాలంటే ప్రాపర్గా చేయాలి. నేను హాఫ్ బేక్ జాబ్ చేయను, సో ఆ ప్రాపర్గా చేయడానికి టైం కావాలి. సో దట్స్ ఆల్సో దేర్. ఇంకొక మేజర్ విషయం ఏమిటంటే, రకుల్ ప్రీత్ ఇప్పుడు హైయెస్ట్ పెయిడ్ యాక్ట్రెస్. She's taking the maximum remuneration, highest remuneration. It's not more than 2 crores for a film. This, so I'll tell you with bold capital letters that it is absolute, what do you call, jhoota. This is not true at all. If I'm known to speak my heart out. నా దరిదాపుల్లో ఉందా కనీసం నంబర్? దరిదాపుల్లో ఉందా? దరిదాపులు అంటే నియర్ somewhere near. I don't know that. No, and I'll tell you, there is a huge gap between how the girls get paid and how the actors get paid. But obviously girls also do more number of films in a year, but still there's a huge gap. And this number that is being quoted, I never read this kind of news, I never get into it, because what we are paid is much lesser than the numbers they quote. Remuneration is not about money or a figure. నేను ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే, ఇప్పుడు మోస్ట్ డిమాండెడ్ హీరోయిన్ రైట్ నౌ ఇప్పుడున్న ఫేజ్లో రకుల్ ప్రీత్ అన్నది టాక్. అందుకని ఐమ్ సేయింగ్, వెన్ కంపేర్ టు ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద హీరోయిన్స్, but I don't know what they get paid. And ఇప్పుడు నేను డిమాండ్లో ఉన్నాను అంటే, but there are seniors than me also, no? There are more experienced actors than me. There's
Kajal, Samantha, Nayanthara, there are so many of them, and I'm sure Anushka, and I'm sure they must be getting paid more than I'm getting paid. And then eppudu I've never gotten into those things. I'm doing this because not for money. I'm doing this. See, now if I'll say I'm not doing this for money, they'll say, why are you charging so much? That's not the point. Point is, that's not the first thing. That is also there. That is also there. That's important because you give your heart and soul, and the kind of schedules we have, it's terrible. But I do it because I love it. Ante. And I have never bothered about what other people are doing or how much they're getting paid is something and our mind lo kuda raadu. So I don't know. బట్ మీ కెరియర్ని మాత్రం మీరు ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారా లేకపోతే ఆటోమేటిక్గా అలా జరిగిపోతుందో తెలియదు కానీ చాలా ఆర్గనైజ్డ్గా వెళ్తుంది. ఇందాక మీకు చెప్పినట్టు ఒక పద్ధతి ప్రకారం చూడండి, స్టార్ట్ చేశారు ఈ 3.5 yearsలో ఒకటి సినిమాలు చేసుకుంటున్నారు. It was a step up. It was not a direct overnight success for then me. you know house decided to stay here, then a gym, and you know you're planning your not only అంటే సినిమాలే కాకుండా కెరియరే సినిమాలే కాకుండా 2-3 other things also you're doing, and you know making your life in a very organized way. చాలా మంది ఏం చేస్తుంటారంటే ఒక కెరియర్లో ఉన్నప్పుడు ఇంకా దాని మీదే ఫోకస్ పెట్టి అదే చేస్తుంటారు. సైడ్గా we should also do something else. Like I told you in the beginning of the interview that I was always a person who needs backups. I'm an actress. Today I'm in demand, tomorrow I may not be in demand. After few years I will look older. They'll say, oh, ee combination choose chala ayipoyindi, ippudu old ayipoyindi. They will say that. I will be used to a certain life and doing something that I'm passionate about. Sudden ga cut cheste adi undadu. How will my life be? Blank. I wouldn't know what to do. So I knew always that I will venture into something else on the side, which is also my equal passion. Yeah. I didn't know it would be a gym. I didn't know I would ever be so passionate about fitness. Ade slowly develop ayindi. And I'm equally passionate about fitness, food, films. So I can do things in these 3 departments. So tomorrow when I don't have this, I still have something to look forward to. And this is something I think it's been in me since childhood. Like I said, I completed my graduation and then I wanted to come because I can't be a lost soul. మీ ఫ్యామిలీయే కాకుండా రకుల్ ఇంకెవరిదన్నా మంచి ఫ్రెండ్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉందా మీ లైఫ్లో? ఎవరైనా చెప్తే వినటం ఇది కరెక్టే చెప్పారు కదా ఫాలో అవుదాము. నేను అందరికీ వింటాను. ఐఎమ్ వెరీ ఓపెన్ టు లిస్నింగ్ టు పీపుల్ బికాస్ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ దేర్ షేర్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. I have only my life. They would have seen so much more. Vinny, what I think is right is what I do. అంటే నేను అనేది జిమ్ పెట్టడం కావచ్చు లేకపోతే మేబీ 1 or 2 years లో సమ్ హోటల్ బిజినెస్ లో కావచ్చు. Gym was instinct. I was addicted. I saw that business plan. I liked it. I said, come, let's open. Ante. What to do? Open. Like, because at my height, I always knew I will do some form of business. What was not decided. This opportunity came my way and I explored it. జనరల్గా చూస్తే హీరోయిన్స్ షెల్ఫ్ లైఫ్ కొంచెం తక్కువ ఉంది అంటుంటారు. అంటే ఇప్పుడు ఒక 10 years బ్యాక్ ఇట్ వాజ్ నాట్ లైక్ దట్. 10 ఏళ్ల క్రితం రమ్యకృష్ణ లేకపోతే వాళ్ళందరూ ఉన్న రోజుల్లో 10-15 years బ్యాక్ దే హ్యాడ్ అట్లీస్ట్ ఒక 10-15-20 years ఉండే వాళ్ళకి కెరియర్. Even now, I mean, if you look at it, Nayanthara or Anushka, Nayanthara, yeah, but very rare. It depends how young you enter. Tamanna entered at 15, so it's been 10 years. If you enter at 20 cheste, it'll be like, so I think it's never the years, it's what you make of your life, it's how much my question is work you do. Even అంటే మీరు ఇందాక అన్నట్టు మనం ఇప్పుడు ఉంటామో ఉండకపోవచ్చు రేపు ఎట్లుంటుందో మనకు తెలియదు. సో ఇలాంటి రకరకాల సిచ్యువేషన్స్ మధ్యలో మీ కెరియర్ రేపు పొద్దున ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ హియర్ దెన్ వాట్ ఈస్ ఇట్ గోయింగ్ టు బి? Then I'm not there. Then I never thought this was going to be there. It's a blessing that it came my way. But I'll be prepared. People don't have food also to eat. At least it's given me enough, more than I ever expected. I never live with fears. I don't think you should. You should enjoy the moment. Like I said, golf taught me that. Yes. Live in the moment. Think about the moment. What's going to happen next, nobody knows. And I always feel everything good will happen if you are genuine and you're dedicated to what you do. Only good things will happen. బట్ రకుల్ అనే ఒక అమ్మాయికి ఒక 10-15 ఏళ్ల తర్వాత మేబీ వెన్ షీస్ ఇన్ హర్ 40s అప్పుడు తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అప్పుడు కూడా ఇలాగే ఆదరించి చాలా అంటే నాట్ హీరోయిన్ రోల్స్ ఏమైనా Ramya Krishna garu is doing, I would love to do, of course. చేస్తారు.
ఇండస్ట్రీని మాత్రం వదిలిపెట్టరు. ఇఫ్ ఇండస్ట్రీ డజంట్ లీవ్ యూ, అదే ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ industry will leave me if I want to leave it. Like I'm saying, if you're 100% dedicated, why will they've given me so much love, but there's always a time where you realize that I need to make a switch. This is where I do commercial, this is where I move to, like I love the kind of films Nayanthara is doing. Amazing. Ante ippudu kuda she takes all the openings, even Jyotika, or even Hindi lo chuste Kajol, ippudu kuda everybody waits for her to come back. You know, I think she really carried herself very well. Right time exit, right time marriage cheskoni malli return. They're all very smart women, and I feel everybody should balance. There's a phase in life that you should enjoy, and you have to be very aware of what phase you're in. ఒక ఫూల్స్ ప్యారడైజ్ ఉండి నేను 35 అయిన తర్వాత నాకు 25 లాగా ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు లైక్ డూ మాస్ నంబర్స్, ఇట్ విల్ బి రాంగ్ ఆన్ మై పార్ట్. ఐ హ్యావ్ టు నో ద రియాలిటీ అండ్ ఐ హ్యావ్ టు మూవ్ అహెడ్ విత్ దాట్. సమ్ ఆఫ్ బీట్ ఆఫర్స్ అంటే ఇప్పుడు మీరు నిజంగా హైలో ఉన్నారు, కెరియర్లో ఒక టాప్ లెవెల్లో ఉన్నారు, పీక్స్లో ఉన్నారు. ఈ టైంలో యూ గెట్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ సూపర్ స్క్రిప్ట్ అండ్ ఆఫ్ బీట్ టోటలీ అ డీ గ్లామర్డ్ రోల్, మీరు చేస్తారా? చేస్తాను, definitely chestanu. We are actors. At the end of the day, it's only in our industry that we think when you're on top you do this, or this is female oriented, or this is male oriented. It's only in India that we segment a film like that. Hollywood lo chuste you are an actor. You can, Angelina Jolie can do a Mr. and Mrs. Smith, she can do a Tomb Raider, she can be a part of a family film. You know, Jennifer Aniston can do anything. I'm saying you don't have to, you're actors and your job is to take up different roles, and for our own satisfaction also we would want new roles. Roles వస్తేనే మేము చేయగలుగుతాం. అంటే మీరు అనుకున్నట్టుగా ఇండస్ట్రీ ఉందని మీరు అనుకుంటున్నారా? అంటే మీరు అనుకోవచ్చు ఇలా, బట్ ఇండస్ట్రీ ఎంతవరకు ఆ లెవెల్కి వచ్చింది? అంటే అలాంటి రోల్, అలాంటి స్క్రిప్ట్స్ చేయటం, అలాంటి ఫిల్మ్స్ తీయటం, అలాంటి ఆలోచనలు పెట్టలేదు. వస్తే చేస్తా, అదే నాకు తెలుసు. దట్స్ నాట్ అ బ్యారియర్ దట్ ఐ హ్యావ్. మంచి వస్తే డెఫినెట్గా చేస్తాను, బట్ అంత థాట్ పెట్టి వాళ్ళు చేస్తారా, ఐ డోంట్ లైక్ టు స్ట్రెస్ మై సెల్ఫ్. Whatever I'm getting, see, people might say I'm not choosing this thing. The truth is, whatever we get, we choose out of that. మన instinct ki, whatever we feel this is the best combination, we choose that. Work hard for it and rest leave it to destiny. ఇండస్ట్రీలో స్థాయి లేకపోతే పరిస్థితులు మారాయా లేదా మనకు తెలియదు. అంటే అది ఇండస్ట్రీయే కాదు, ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా సరే ఒక్కొక్క ప్లేస్లో విమెన్ హ్యావ్ దేర్ వే అని ఒక సెంటెన్స్ చాలా కామన్గా నార్మల్గా వినిపిస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఒక అమ్మాయి ఒక హైట్ని స్కేల్ అయిందంటే, ఒక టాప్ లెవెల్లోకి వెళ్ళిపోయిందంటే, అది బిజినెస్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా ఇండస్ట్రీ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అవ్వచ్చు, ఎక్కడైనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు కాబట్టి మీ గురించి నేను ఫోకస్డ్గా అడుగుతాను. ఒక అమ్మాయి ఒక పెద్ద సినిమా సైన్ చేసింది, ఒక పెద్ద బ్యానర్లో యాక్ట్ చేసింది, ఒక పెద్ద నటుడితో ఉంది, ఒక పెద్ద డైరెక్టర్, అది కూడా క్విక్గా వచ్చేసింది అంటే, ఓ షీ హ్యాడ్ హర్ వే అని అంటుంటారు. అంటే షీ స్కేల్డ్ హైట్స్ బికాస్ తను షీ మస్ట్ హ్యావ్ గాటన్ క్లోజ్ టు అ డైరెక్టర్ లేకపోతే ఒక ప్రొడ్యూసర్ అని చాలా ఈజీగా అనేస్తుంటారు. ఇది ఎంతవరకు మీరు వింటుంటారు అండ్ మీ నాలెడ్జ్కి అది వచ్చింది, మీ 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 అవగాహనకు వచ్చింది, అండ్ మీకు ఎప్పుడైనా అలాంటి ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ అయిందా? మీ దగ్గరకు వచ్చి అంటాను, మీ వెనక అంటాం ఇలాంటివి. Good that you asked me that question. Like నేను అక్కడ we discussed ఇండస్ట్రీలో వచ్చిన ముందు you hear a lot of stories. ఇలా అవుతుంది, అలా అవుతుంది, కాస్టింగ్ కౌచ్ ఉంటుంది, ఇది ఉంది. కొన్ని ప్లేసెస్లో we've heard, I have never experienced. Like I said, I think I've been very lucky. I've had God's hand, I've met all the positive people, and like I said, that it's the vibe that you exude. I had the want, I had the desire, but I didn't have the desperation. There's a difference. I had a desire more than anybody else could have. I can guarantee I can work hard more than anyone else. Like I can give in all that I have. 24 hours పని చేయాలంటే నేను చేస్తాను, చల్లీలో చేయాలంటే చేస్తాను, వేడిలో చేయాలంటే చేస్తాను, ఒక్క ట్యాంట్రమ్ ఉండదు. కానీ డిగ్నిటీ లూజ్ చేయాలంటే ఐ విల్ వర్క్అవుట్. ఐ థింక్ అలాంటి కాన్ఫిడెన్స్ మీకు మీ మీద ఉంటే nobody will try, and people will, and see, it's not only about taking advantage of a girl's situation. Ekkadena, it's a world where everybody is trying to do their best, everybody is trying to do what is good for them.
కొన్ని మందికి థింకింగ్ అలా ఉంది అని వాళ్ళకు ఓకే ఇలా చేయాలి, దే వాంట్ టు ట్రాప్ గర్ల్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్, సో దే విల్ ట్రై. If you come across that strong and if you believe in yourself, I don't think anyone can have even talk to you. Nobody has even dare to talk to me, touch wood, because I wouldn't know how to handle it. That's another thing. I'll start laughing or I will get very angry. You beat like that. అబ్బాయిని కొట్టినట్టు కొట్టేస్తారు. Yeah, I won't know how to handle it. But luckily I think people can definitely sense everto ala maatladochu, everto maatladkodu ani, and I always feel that and this is the message for all the girls, any industry, be it film industry, be it your corporate world, it's your capabilities that take you places. It's the skills that you have. Nobody is going to invest crores in you on a film just because you had your way. That could be an extra element. Yeah. Ante వాళ్ళు ట్రై చేయొచ్చు, కానీ మీకు మీ టాలెంట్ మీద నాకు నమ్మకం ఉంటే, at the end everybody needs talent. They're not going to put 100 crores just because you're one of those. అయితే మీరు ఇందాక అన్నారు యు హర్డ్ అని, అంటే I never వచ్చే ముందు అంటే ఇండస్ట్రీలోకి రాక about ముందు the industry, I've heard people talk about it. I've also heard people who I know that, you know, like I know people who have said, oh, you know what, were they okay with you, with me, they try. And I said, everyone's been very good to me. I don't know why, like I have never ever I swear come across anything, touch wood again, anything that it has disturbed me in a certain way. Yes, like you said, nato everana ala jargindi ani, there was a rumor when I bought this house that we are taking the interview in. When I got this house, there was a rumor that somebody has gifted me this house. That hurt me, because that is where you put a girl's hard work to, you know, like it's insulting, it's very disrespectful to a woman or a girl. And నేను చూడలేదు actually. My dad has this habit of checking Google, YouTube, what has come, what new interviews. He checks interviews and he'll tell me, you spoke well, you were poised, I think you were like your kiddish self, you could have been little mature, like he'll keep telling me these things. So he saw it and he called my manager and called Chesi because he's seen me work hard. Imagine, for my father, it's his daughter's first house. He knows ఒక్కొక్క penny, ఒక్కొక్క రూపాయి collect చేసి, like I've made it with all the love, all the hard work, everything. He felt so bad. He's like, how can someone say that? Call that channel right now. Na manager ki chepparu. Because my dad did my registration. I don't have the time for anything, you know, so he does everything. And those are the times where you feel that, thank God I have a family that supports, thank God they are a part of my work, you know. It's because my dad was involved. Tane vochi registration cheskoni, a little loan was applied by my dad, so he knows. But how can you just say that a guy gifted me? Firstly, there is no guy. Secondly, if there was a guy, why will I work 24 hours? A guy who can gift me a house worth crores, I will nicely, happily sit and chill and buy jewelry and, you know, like go to world tours and eat that I want to eat. Why will I work? Tell me. Like, think before you speak. So I feel it's very easy to categorize, but you should always have belief in you. బట్ రకుల్ జనరల్గా అందరు అనటం కాదు, విమెనే అంటుంటారు ఒక్కోసారి, విమెన్ హూ డోంట్ మేక్ ఇట్. చాలా మంది ఆడవాళ్ళు వాళ్ళ కెరియర్స్ లో వాళ్ళు ఆ స్థితికి స్థాయికి రాలేని వాళ్ళు కూడా I've heard people talk about me. అంటారు, ఇంటర్వ్యూస్ లోనే కూర్చొని అంటుంటారు. I've heard people talk about me from different people. And I'm like, okay, that's their problem. నాకు తెలుసు, నా ఫ్యామిలీకి తెలుసు, that's their problem. See, there are all kinds of people. If you start getting bothered by these minor things, that's why they don't do anything in life. I believe a lot in the thought. I feel the power of your thought decides your future. I feel that if you think positive, if you do positive, only good things will happen. I'm a very, like, I believe in positivity a lot, a very aura kind of person. And they don't do well because in their mind 1% thought also, if they have that, maybe మేము చేయగలను, అలా చేయాలి, ఎలా చేయాలి, so nothing good will happen to them. బట్ మీ గురించి అలా మాట్లాడిన వాళ్ళు మీకు తెలిసిన వాళ్ళ, మీకు తెలియని వాళ్ళ? తెలిసిన వాళ్ళైతే మీరు ఎప్పుడు వెళ్ళి అడగలేదా, ఎందుకు ఇట్లా మాట్లాడవు, ఇది కరెక్ట్ కాదు కదా? యు నెవర్, why does it matter? కన్ఫ్రంట్ చేయటం ఎందుకు? They are not my friends. If they are my friends and they talk, then I'll feel bad. And they are my friends only because they won't talk like that. The friends that I have. So వేరే వాళ్ళతో నాకు సంబంధం లేదు. వాళ్ళు ఏం మాట్లాడతారు, ఏం అనుకుంటారు, వాళ్ళ ప్రాబ్లం. బట్ మూడో మనిషి నుంచి వేరే మనిషిని తెలిసినా కూడా ఇట్ డజంట్ రియలీ బాదర్ యూ? నాట్ అట్ ఆల్.
See, because I know my reality, my parents know my reality, my friends know my reality. And see, my dad always says that weak minds discuss people, strong minds discuss ideas. Yes, true. So I like to discuss other things and I don't like to discuss people. రకుల్ ప్రీత్ క్లోత్స్ వాట్ షీ వేర్స్, లేకపోతే ఎలాంటి దుస్తులు ఇష్టపడుతుంది, ఎలాంటివి వేసుకుంటుంది, ఎలాంటి వాటిలో నాకు కంఫర్టబుల్ వదిలేస్తే జీన్స్ టీ షర్ట్. అది వదిలేయండి. సినిమాలకైతే క్యారెక్టర్ని బట్టి మీరు కొన్ని కొన్ని దుస్తులు వేసుకోవాలి తప్పనిసరి, కొన్ని చోట్ల మీరు ఎక్స్పోజ్ చేయాలి అది తప్పనిసరి. బట్ మీరు ఎక్కడ లైన్ గీస్తారు ఒక వల్గారిటీకి, డీసెన్సీకి, రొమాన్స్కి, వీటి మధ్యలో లైన్ గీయటం అన్నది ఎక్కడ? I'll tell you, there's a very thin line between sexy, hot and vulgarity. You can go overboard. But I did a Parishanura which looked very classy, which ఎవరైనా వచ్చి నాకు ఒక్క పర్సన్ కూడా వల్గర్ చెప్పలేదు. Parishanura looked very good because it was shot aesthetically. It actually looked like one of the best videos, like how you look at Bollywood songs or Hollywood songs. The video was shot in a very international format. And I feel it's always what's here. Yeah. If this is vulgar, it'll look vulgar. If you don't have the body to wear the kind of clothes that you're wearing, it'll look vulgar. If I feel that I'm not in a certain shape at a certain time, if I was not in the shape that I did Parishanura low, I wouldn't have done it. Because I knew, okay, if I'm looking fit, if this is what sends the message out. And I don't think I can look vulgar. That's another thing. For me to look hot only, I have to, face, totally. Yeah, for me to look hot only, I have to be like, oh, okay, now come on, Parishanura. Then Charan was saying, he's like, dude, you're actually looking good. And I was like, hey. He said, ఏమైనా కనెక్షన్ ఉందా అంటే అక్కడ ఏంటి ఇక్కడ ఏంటి. I was like jumping behind the monitor. So for me to even do that, I have to work hard, calm myself down. So vulgar అంటే it's not possible. అసలు ఎప్పుడు ఇబ్బంది పడలేదా పలానా దుస్తులు వేసుకోవడానికి? ఎప్పుడు మీరు క్వశ్చన్ చేయలేదా నాకు ఇది వేసుకోనండి కొంచెం నాకు? No, nobody forces you. You decide yourself on what you want. Nobody forces you, but ఇప్పుడు ఒక పర్టికులర్ ప్యాటర్న్ ఉంటుంది, ఒక పర్టికులర్ సాంగ్ కి గాని, ఒక No, it's పర్టికులర్ always a team discussion and your designer sits, you sit, you work on references before, whatever I'm comfortable. కొన్నిసార్లు నేను చెప్తాను, if you look at it, whenever I dance, I've never worn a short skirt and danced. I'm not comfortable. షార్ట్ స్కర్ట్ లో. షార్ట్ స్కర్ట్ ఎప్పుడు చూస్తే it'll be a harem. మెగామీటర్ చూడండి, ఎక్కడైనా డాన్స్ చేసిన నంబర్స్లో, ఇప్పుడు బీసీ సెంటర్లో ద కింద ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లాంగర్. ఇఫ్ ఐమ్ wearing the white outfit, it's a 3/4. It's never been a short skirt where I've danced. If I'm wearing a short skirt, it's walking. ఓకే. రియాలో నేను షార్ట్ స్కర్ట్ వేసుకున్నాను. సో షార్ట్ స్కర్ట్ లో డాన్స్ నంబర్స్ చేయరు. వాట్ అబౌట్ షార్ట్స్? షార్ట్స్ లో చేయొచ్చు because you can like sit the way you want. Mali when I do stage shows, I make sure I cannot wear short. My slits won't go beyond my thigh, like mid thigh. That way I'm very conscious. I can't wear అది deep సినిమాలకు cleavage. సంబంధించి బయటికి వెళ్తున్నప్పుడు అంటే మీ ఫ్రెండ్స్తో పార్టీయింగ్ అప్పుడు, లేకపోతే మీ సోషల్ గ్రూప్స్లో మీ ఫ్యామిలీస్తో ఉన్నప్పుడు మీరు ఎలాంటి క్లోత్స్ వేసుకుంటారు? అండ్ అంటే నేను అనేది జీన్స్ టీషర్ట్ పక్కన పెట్టండి. I never dress to impress anybody. If I want to wear a short dress and if I think I can carry, there's a certain length till what I can wear. Because I'm tall, I know there's only a certain length that I can wear. Chala petite ammai untaru, they wear very very short also. I'm not comfortable. And I'm the kind of person, when I go out, I like to be in a little length because like I said, I'm like a tomboy. నేను అలాగే కూర్చోవాలి, నేను కింద పడాలి, ఏదో చేయాలి. సో నేను జంప్ చేస్తూ ఉంటాను. So even when we went to Tomorrowland holiday and all, I'm wearing shorts. I'm not wearing a skirt even a single day because I know I'll jump around like one bunny and I can't wear. So I wear what I feel comfortable in. And I always dress to please myself, not anybody else. I don't think anything has crossed the line of looking bad. I think everything is something that I can watch with my parents. And I will not cross that line. I will not wear anything which, see, it's a beat song. Suppose Parishanura is a beat song, but it's not a jism kind of a song. I will never do that. So I will never do anything which I can't watch with my parents. And if I can watch with my parents and they don't have a problem, వేరే వాళ్ళకి ప్రాబ్లం ఉంటే అది వాళ్ళ ప్రాబ్లం, నాది కాదు.
రకుల్, మీరు ఊరికే కింద పడుతుంటారట కదా, నిజమేనా? ఎప్పుడు ఇంజరీస్, కాళ్ళకి చేతులకి దెబ్బలు తగిలించుకోవడము, ఏదో ఒకటి అవుతూ ఉంటుంది. నేను చూడకుండా ఐ థింక్ ఫాస్టర్ దెన్ ఐ డూ మై యాక్షన్స్. సో వాక్ చేసేటప్పుడు ఎక్కడొక్కడ కూర్చొని ఆలోచిస్తున్నాను, టపాక్ కింద పడిపోతాను. దెబ్బలు బాగా తగిలించుకుంటారా? రోజు పడతారా? ఒక రోజు లేదంటే నాకు ఏదో ఈ రోజు ఏమి తగ్గలేదు ఏంటి అలా ఫీలింగ్ వస్తుంది. జనరల్గా ఇసి దిస్ క్యారవాన్ లో చేంజ్ చేసేటప్పుడు నా హ్యాండ్ పైన క్యారవాన్ లైట్ కి తగిలింది, అలా ఎవరికైనా అవుతుందా? అండ్ ఐ టెల్ మై సెల్ఫ్, అవుతుందా ఎవరికైనా ఇలా? సో ఎందుకలా అబ్సెంట్ మైండెడ్ ఉంటారా? లేకపోతే కీప్ థింకింగ్ సంథింగ్ ఆర్ ది అదర్, ఆర్ ఐఎమ్ జస్ట్ లైక్ వెరీ హైపర్ ఫాస్ట్ స్పీడ్ ఎవ్రీ టైమ్. సో ఐ థింక్ జిమ్ చేస్తున్నప్పుడు కింద పడుతుంటారా? అప్పుడు పడదు. అప్పుడు యూ వెరీ అలర్ట్. నో, ఐమ్ సేయింగ్ వెన్ యూ డూ దీస్ అదర్ యాక్షన్స్ యువర్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ ఇస్ ప్రాబ్లీ థింకింగ్ సంథింగ్ ఎల్స్. సో మీ కలీగ్స్, మీ యాక్టర్స్ అందరికి తెలుసు మీరు అందరికీ తెలుసు. నౌ ఇట్స్ బికమ్ సచ్ అ హ్యాబిట్, లైక్ ఏం లేదు పర్లేదు అమ్మా, ఓకేనా, ఓకే అలా చెప్తారు. జీవికే మాల్లో కింద పడ్డారట ఒకసారి, ఆ ఇన్సిడెంట్ ఏమని చెప్తారా? ఎలా పడ్డారు, ఎలా జరిగింది? మాల్లో నా బ్రదర్ తో పాటు మూవీ చూడడానికి వెళ్ళాను. సాటర్డే ఆఫ్టర్నూన్ ఐ వాజ్ వేరింగ్ అ మ్యాక్సీ. అక్వేరియం ఉంది కదా, అక్కడ స్టేర్స్ ఉన్నాయి. సో ఇట్ వాస్ క్రౌడెడ్ ఆబ్వియస్లీ, అండ్ 4th స్టెప్లో నా కాల్ మీద నా మ్యాక్సీ స్టక్ అయింది. ఐ ఫ్లిప్డ్ అండ్ ఫెల్ ఫ్లాట్ ఆన్ ద ఫ్లోర్ లైక్ దిస్ థింగ్. అక్కడ మ్యాక్స్ షోరూమ్ ఉంది. మై ఫోన్ రీచ్ దేర్, మై బ్యాగ్ రీచ్ హియర్. నా తమ్ముడు టర్న్ చేసి, నేను అస్సలు రకుల్ నీతో ఏంటి, లైక్ హీ వాజ్ సో ఎంబారస్డ్. హీ సెడ్ నేను ఎక్కడ వెళ్ళాలి, హీ డిడ్ంట్ ఈవెన్ కమ్ టు పిక్ మీ అప్. వేరే వాళ్ళు వచ్చి దర్ హెల్పింగ్ మీ, one person gave me my phone, one person gave me my bag, and my brother was like, I am so embarrassed. Then he's telling me, Rakul, can you not like this, can you be careful? Flights lo velletappudu I sleep like this, I open my mouth and sleep. And my brother, he's like, band karo. I'm like, it's my mouth, it's my face, I am the actress here, you are not an actor, what is your problem? And then he'll just keep his hanky on my face. He just hates it. he'll keep the hanky on my face. చాలా ఎంబారస్డ్ గా ఫీల్ అవుతాడేమో. He's like, who sleeps like that? I'm like, it's normal body posture. Chair lo పడుకుంటే ఇలా పడుకుంటారు, your mouth is going to open. Don't sleep then. He's like, I will sleep. నా ప్రాబ్లం మీరు కాదు. కొట్టుకుంటారు బాగా ఇద్దరు? కొన్ని time we fight, but we are very friendly. Both of us share a very lovely bond. In fact, he's in Vizag ఇప్పుడు, and నేను చాలా మిస్ చేస్తున్నాను. Since the time I've moved to Hyderabad in a house, he's been with me February last year నుంచి. ఇప్పుడు last 15 days he's been in Vizag. So shooting నుంచి వచ్చేటప్పుడు I feel like the house is so alone, and me and my brother would be there. ఈ రోజు ఎక్కడ వెళ్దాం, ఆ రోజు ఆ మూవీ చూద్దాం. I can't do all that alone, and I have to find people. And then with my brother, I can just chill, talk, ఇండస్ట్రీలో మీకు ఒక 10 మంది వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారని విన్నా. 10 మంది బాగా, మిగతా వాళ్ళు కూడా ఉండొచ్చు, చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ ఉండొచ్చు, బట్ ఒక 10 మాత్రం నాకు బాగా తెలుసు, మీకు చాలా చాలా క్లోజ్. ఓకే, 10 మీకు తెలుసు, 10 మీరు చెప్పండి. 10 పేర్లు నేను చెప్తాను, అది కరెక్ట్ కదా చెప్పండి. సరే, మీరు చెప్పండి. సందీప్ కిషన్, కరెక్ట్, వన్ ఆఫ్ మై ఫస్ట్ ఫ్రెండ్స్. yes. లక్ష్మీ మంచు, yes. దెన్ రాశి ఖన్నా, yes. రెజీనా, yes. దెన్ సాయి ధరమ్ తేజ్. yes. సి 6 చెప్పాను కరెక్ట్గా, ఇంకో 4 కూడా చెప్తాను. చెప్పండి. దిస్ ఇస్ హౌ మచ్ ఐ నో యూ, ఐఎమ్ ఆల్సో యువర్ ఫ్యాన్. That's a nice one. That's what. So another 4. మీరు చెప్తారా, నేను చెప్పనా? చెప్పండి, మిగతా 4 మీరు చెప్పండి. 6 చెప్పా కదా, 60%. 60% చెప్పారా? చెప్పేసాను. ఓకే, రవి గారు, రవితేజ, రానా, రానా, అఖిల్, మనోజ్, ఈ 10 అయితే పర్ఫెక్ట్. దీస్ ఆర్ ద పీపుల్, we are friends. మీరు హ్యాంగ్ అరౌండ్, మీ వాట్సాప్ గ్రూప్స్, వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉంది. ఎవర్ మూవీ, ఓకే this is what, okay my house, come to this house, that house, because you're all also this area only. అవును, everybody is neighbor ఇక్కడ. సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్రెండ్స్. సో ఏమేం చేస్తుంటారు క్రాంకీగా మీరు అందరూ? గ్రూప్స్ క్రాంకీ కదా, బికాస్ యు ఆర్ దేర్. మీరు లేకపోయింటే అది క్రాంకీ అయి ఉండదు ఆ గ్రూప్.
మీరున్నారు కాబట్టి ఆ గ్రూప్లో 100% అది కొంచెం హైలో ఉంటుంది. ఆ గ్రూప్ కొంచెం క్రాంకీగా ఉంటుంది, విట్టీగా, ఫన్నీగా, ఎక్సైటెడ్గా. And our group lo in this group there are also Ravi lot Teja of is also there. Yeah, and we laugh and we talk, and Ravi Teja garu calls me Rakshasi. He's like asulu ekkada nunchi hyper he'll call me. So we also have a lot of, this entire group has a lot of non-actor friends also. So there are another 5-6 friends in this group who are non-actor friends. Then there are a few directors, you know. So that's the whole group, and we watch a lot of movies, and we'll just chill. We discuss a lot of movies. Any evening, like if everybody is free, we'll just sit, have dinner, discuss movies, Hollywood, world cinema, whatever, like just talk, and we all can like sit and talk for 4-5 hours. So I'm glad that I made this circle, because like I said, for me, I can't be an outsider. I need to belong to the city, I need to belong to the place. సో వీళ్ళందరిలో క్లోజెస్ట్ ఆఫ్ క్లోజ్ రెజీనా అని విన్నాను, కరెక్టేనా? Regina. సో హౌ క్లోజ్ ఆర్ యూ బోత్? ఎంత బాండింగ్ ఉంది, ఏ స్థాయి బాండింగ్ ఉంది మీకు? We shared rooms in holidays. Regina and I. That's the closest you can get. Yes. So like, and she'll always tell me, Rakul, నాకు 10 o'clock ముందు లేసి డిస్టర్బ్ చేస్తే చంపేస్తా నేను, బికాస్ ఐ విల్ బీ లైక్ వన్ హైపర్ పర్సన్ ఆన్ అ హాలిడే. ఐమ్ లైక్, హాలిడేకి వచ్చి పడుకోవాలంటే ఎందుకు? సో యుల్ బీ పార్టీయింగ్ టిల్ వాట్ ఎవర్, లైక్ మార్నింగ్ 4 o'clock or New Year's మేము వెళ్ళాం. She gave me strict warning in New Year's. She said, if you wake me up before 10 o'clock, I will kill you. So we were sleeping at 5 and I would wake up by 7, 8. I'm like, okay, let's go for breakfast. Goa vachi malli breakfast miss cheyali enduku. So they're like, oh God, can somebody just like put her to sleep? ఓకే. రకుల్ లాంటి అస్సలు ఫిట్నెస్ ఫ్రీక్ నేను లైఫ్లో జిందగీలో ఎంతవరకు చూడలేదు. నేను కొంచెం లేజీగా ఉన్న కమ ప్యాకప్ లెటస్ గో అని అంటుంటారంట, పుల్ అప్ యువర్ సాక్స్ అని. సో దట్స్ ఐమ్ సేయింగ్, మీ గ్రూప్లో మోస్ట్ ఫిట్నెస్ ఫ్రీక్ మీరే. రవి గారు కూడా ఇప్పుడు మా గత 2 ఏళ్ళుగా, ఆయన కూడా 2-3 ఏళ్ళుగా. యా, సో మీరు ఏ రకంగా మిగతా వాళ్ళని పుష్ చేస్తుంటారండి? దట్స్ మై క్వశ్చన్. అలా ఏం లేదు. If I'll push, if they come, otherwise I go. You don't. See, we are friends because we don't interfere in each other's professional lives. And we're not here to teach anybody anything. We are all off shooting tarvata, we are friends. I will not tell you, I think I know more about food and I think you should have this food and you lose weight, because I don't want to, like, she knows what's best for her. She's an individual, she's a grown up. Regina is, I am. And that's why we are still friends. Yes. A lot of people wonder, how can you guys be friends? Chala mandi antunnaru, how are you friends? And I'm like, how can you not be friends? There's enough sun for everyone. True. So మీరు ఇంతవరకు యాక్ట్ చేసిన ద బిగ్ స్టార్ డైరెక్టర్స్ కొంతమంది ఉన్నారు. బోయపాటి సీను గారు, లేకపోతే సురేందర్ రెడ్డి, అండ్ దెన్ రామ్ చరణ్, బన్నీ, సుకుమార్, ఎన్టీఆర్. సో వీళ్ళందరితో ఇప్పుడు మహేష్ బాబు. సో మురుగదాస్, అది యువర్ ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ డైరెక్టర్. సో ఒక్కొక్కళ్ళతో మీకు ఎలాంటి బాండింగ్ ఉంది? వాట్ కైండ్ ఆఫ్, అంటే ఆఫ్ స్క్రీన్ గురించి నేను అడుగుతున్నాను. ఆన్ స్క్రీన్ ఐఎమ్ నాట్ రియల్లీ, ఆన్ స్క్రీన్ నేను చెప్పట్లేదు. అందుకనే ఆన్ స్క్రీన్ ఇస్ obviously it's the same, whatever bond you share off screen is what comes on screen, and on screen is a character with actors. See, I think directors, I can say that I've had a great experience under tho, and everyone I'm very fond of. And I think they are also very fond of me. That is why I'm repeating working with Boyapati sir, ledante Gopichand sir to malli pan chesanu. Like you know, there has been a lot of రెండు సార్లు. Yeah, with Charan I worked second time. Because I am like this. I am what I am, and I really believe that my real achievement in life is, any person's real achievement in life is the bonds that you make. Yes. When I am not in front of them, and if they talk good about me, that is my real achievement. నేను లైఫ్లో ఏం సంపాదించినా, ఏం తీసుకున్నా, if people don't like me, I'm a failure. True. So I think I share a good rapport with all of them. Even with my other co-stars, I'm very fond of Bunny. He's one of my favorite actors. Yes. And I'm very fond of Bunny, very fond of Charan. He's an amazing person. Tej Gani, ledante, like all my co-stars, Ravi Garu is a friend, you know. I'm not missing out. Like, I'm not taking all the names, but I'm very fond of everyone in a different way. I share a different rapport with everybody. ప్రస్తుతం మహేష్ బాబుతో చేస్తున్నారు. మహేష్ బాబు నార్మల్గా వాట్ పీపుల్ నో ఆఫ్ మహేష్ బాబు ఇస్ వెరీ సైలెంట్ పర్సన్, సాఫ్ట్గా, సోబర్గా, ఆయన పనేది ఆయన చూసుకుని వెళ్ళిపోతారు, ఎక్కువ ఎవరితో మాట్లాడారు. బట్ మీరు ఉండనివ్వరు కదా ఎవరిని అట్లా?
జనరల్గా మీ నేచర్ అది కాదు కదా పాపం ఆయన నేను సైలెంట్. కూర్చొని నేను ఏం మాట్లాడే నో ఆ మూవీలో నేను కూడా కొంచెం సైలెంట్, ఎందుకంటే బైలింగ్వల్. సో ఫస్ట్ హ్యావ్ టు లెర్న్ మై తమిళ్ లైన్స్. ఇప్పుడు తెలుగు అయితే ఐ లెర్న్ తమిళ్ అండ్ నేనే ట్రాన్స్లేట్ చేసేస్తా తెలుగులో. I've reached the level where I don't even read. So at times it stresses me out. They've stopped giving me dialogues before. So I'm also concentrating on dialogues. So nenu anta adi ledu. Kani yeah, I mean with the he's a lot into detoxes and spas and fitness a lot. మీరే చాలా అంటే మిమ్మల్ని knowledge. మించా? నేను detoxes లో లేదు. ఓకే. He knows a lot about world spas, Kamalaya, idi adi, detoxing, you know, what is good, nutrition. Ante I follow it in real food. Kani he knows about what supplements, what is nice for skin, how to keep, like he's looking so good at this point also. And so I learn from them. I'm like, okay, tell me what you take. Tell me what you take. As I was telling him one day, so I'll make a note so that I can take this in my future. బగ్ చేస్తుంటారా పక్కన కూర్చొని కొంచెం ఆ టిప్స్ చెప్పండి ఈ టిప్స్ చెప్పండి అని? లేదు. We're all there to work. బట్ మాట్లాడతారా అసలు? మీరు ఒక 10 వాక్యాలు మాడితే కనీసం ఒక వాక్యం మాడతారా లేకపోతే of course he talks. Of course he talks. See, every film to its own. If you and it's not like, even if I'm very very close to say Tej, and if we're doing a serious scene, we won't like talk at that point. So you're there to work, not post pack up is when you hang out and chill and, you know, do your masti time. సో వాట్ ఈస్ ద క్వాలిటీస్ దట్ యు లైక్? అంటే బేసికల్గా ఒక్కొక్క వ్యక్తిలో మీరు బాగా ఇంబైబ్ చేసుకున్న ఒక మంచి గుణం, ఒక క్వాలిటీ, లైక్ యు నో యూ కెన్ కొన్ని That's a very subconscious process of grasping, you know, people that you start hanging out with, you start picking up their body language, you start picking up the good things that they have. General ga aithe the person as genuine as possible. I like genuine people. Kuda if they fake, they can't be in my close circle. మీకు తెలిసిపోతుందా వాళ్ళు ఫేక్ చేస్తున్నారు, అబద్ధం చెప్తున్నారు, డిజానెస్ట్గా ఉన్నారని? ఇమీడియట్ గా నాకు వైబ్ చాలా త్వరగా తెలుస్తుంది. ఫేస్ రీడింగ్ వచ్చు? ఫేస్ రీడింగ్ కాదు, జస్ట్ లైక్ ఐ సెడ్, లైక్ ఐ am so positive, I will get to know if someone is not real. సో హూ ఆర్ ద డైరెక్టర్స్ అండ్ యాక్టర్స్ ఇప్పుడున్న ఈ పరిస్థితుల్లో మీరు నేను నటించాలనుకుంటున్నాను వీళ్ళతోని, ఈ డైరెక్షన్ లో చేద్దాం అని? I really want to work with Rajamouli sir. I want to work with Mani Ratnam sir. These are two, like I want to work with everybody, but these are two dream directors that I want to work with. And actors అందరితో పనిచేయాలి. అంటే ఇప్పటివరకు చెయ్యని వాళ్ళని అనేది? రణ్వీర్ సింగ్. ఓ హిందీ? ఐఎమ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ రణ్వీర్ సింగ్. తను తెలుగు చేస్తే తెలుగులో కూడా చేస్తాను. తెలుగులో బట్ ఇఫ్ హీ డస్, బట్ ఐ వాంట్ టు వర్క్ విత్ రణ్వీర్ సింగ్. ఓకే, నాకు తెలుగు వాళ్ళ గురించి చెప్పండి. హిందీ సరే. తెలుగు more or less I've not worked with Pavan Kalyan garu yet. I would love to work with him. Finally రకుల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటో తెలీదు. నేను యాక్చువల్గా మొత్తం గూగుల్ సెర్చ్ చేశాను, ఉండదు బేబీ నేమ్స్ అన్ని చూశాను. అవునా? అసలు ఆరుతో రకుల్ అన్న పేరే లేదు. Rakul is a combination of her parents. RA is from my mom's name and KUL is from my dad, and I'm a combination. I'm a symbol of love. I'm a combination of my parents. బట్ రకుల్కి మీనింగ్ లేదు. But I'll tell you రకుల్కి మీనింగ్ ఏంటంటే that's bigger than any other meaning. No, that's what. రకుల్కి మీనింగ్ ఏంటంటే ఎనర్జీ, యాక్టివ్, వైబ్రెంట్, పర్సానిఫైడ్ విత్ లవ్. ఈ 3 కలిపి 4 లవ్ కలిపి అన్ని కలిపి గ్రైండ్ చేసి అయ్యో థ్యాంక్ యూ ఒక మిల్క్ షేక్ లాగా చేసి తాగేస్తే అప్పుడు కూడా రకుల్ అవ్వదు. మీరు రకులే వేరే పర్సన్ తాగేస్తే yes, then they'll become Rakul. Yes, thank you so much. Thank you for so this much. lively and Thank you. intense interview. Thanks a lot. Thank you so much.